to rise up for national anthem. Light is a symbol of brightness and prosperity, as sunlight expels the darkness of night. Similarly, blessings bring in our life prosperity and happiness. To make this event a beautiful one, let me invite the Honorable Chief Guest of the Day, Sri Arif Muhammad Khan, Honorable Governor of Kerala, to light the lamp and officially inaugurate the 30th annual day of Sree Thirunal Residential Central School. Also inviting Sri Mahesh D. Dharmadhigari, Regional Director, CBSE Kerala and Lakshadweep, Sri Justice M.R. Hariharan Nair, Chairman of University Ethics Committee, Kerala Medical University, Sri T.P. Srinivasan, former Ambassador and Chairman, our Manager and Secretary Sri T. Sadish Kumar Sir, our Principal Srimati S. Pushpali Ma'am, and other distinguished dignitaries on the dais to do the honor. The 30th annual day of Sree Thirunal Residential Central School is being inaugurated by the Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Muhammad Khan. Thank you all. Prayer is an invocation or act that seeks to activate a rapport of worship with an object of deliberate communication. Let me invite a school choir for prayer. सर्वं
Inspiration comes from within yourself. One has to be positive. If you are positive, good things happen. Let us invite our manager and secretary, Sree T. Sadish Kumar sir, the dean of our renowned institution, for the welcome address. Please, sir. ഏറ്റവും സമാദരണീയനായ നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണർ അവർകളെ, ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ സ്കൂളിൻ്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ അവർകളെ, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ എം ആർ ഹരിരൻ നായർ സാർ അവർകളെ, CBSEയുടെ കേരള ലക്ഷദ്വീപ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ മഹേഷ് ഡി ധർമാധികാരി അവർകളെ, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാൾ ശ്രീമതി പുഷ്പവല്ലി മേഡം അവർകളെ, PTAയുടെ പ്രതിനിധി PTAയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ അനൂപ് ശ്രീകുമാർ അവർകളെ, ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള മാന്യ വ്യക്തികളെ, വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽമാരും മാനേജർമാരും ഇവിടെ ഉണ്ട്, മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, പ്രിയമുള്ള രക്ഷകർത്താക്കളെ, എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ. 1993 തിരുവനന്തപുരത്ത് വഴുതേക്കാട് ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടത്തിൽ ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ സ്കൂൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയും അതിന്ന് ഞങ്ങൾ CBSEയുടെ അഫിലിയേഷനും CBSE നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും മറ്റ് സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു പ്രദേശം അന്വേഷിച്ച് ഈ കുന്നത്തുകാൽ വരികയും 1998 ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 2000 CBSEയുടെ 10th വരെയുള്ള അഫിലിയേഷനും 2001 CBSEയുടെ +2 അഫിലിയേഷനും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും CBSEയുടെ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും 100% വിജയം നേടുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച പല വിദ്യാർത്ഥികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല കോണുകളിൽ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നു, പഠിക്കുന്നു. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന +2 കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികളിൽ ഏതാണ്ട് 75% പേരും ഇന്ന് വിദേശത്തേക്കാണ് ജോലി അന്വേഷിച്ചും പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിൻ്റെ ഗുണമോ ഗുണമേന്മയോ തകർച്ചയോ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്നാലും കുട്ടികൾ അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ വേണ്ടി പലരും ഇന്ന് വിദേശങ്ങളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികൾ തന്നെ ഇന്ന് വിവിധ മേഖലകളിൽ, സിവിൽ സർവീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞ വളരെ മിടുക്കരായ കുട്ടികൾ നമുക്കുണ്ട്. ഈ സമയം ഞാൻ അവരെല്ലാം ഓർമ്മിക്കുന്നു, അവരെല്ലാം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച അനേകം വ്യക്തികളുണ്ട്. എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ചില വ്യക്തികളെയെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ പേരെടുത്ത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, കവടിയാർ പാലസ് സെക്രട്ടറിയും ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ആദ്യകാല ചെയർമാനുമായിരുന്ന ശ്രീ ടി രവീന്ദ്രൻ തമ്പി, അതിനുശേഷം ചെയർമാനായ ക്യാപ്റ്റൻ PKR നായർ, കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ചെയർമാനും CPMന്റെ ബുദ്ധിജീവിയുമായിരുന്ന ശ്രീ P ഗോവിന്ദപിള്ള, ശ്രീ K ജയകുമാർ, ഫോർമർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി K ജയകുമാർ, ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് വഴുതേക്കാട്ട് നരേന്ദ്രൻ. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ സ്ഥലം നോക്കിയത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് വഴുതേക്കാട്ട് നരേന്ദ്രൻ. തുടങ്ങി അനേകം വ്യക്തികളുണ്ട്. ഞാൻ അവരെല്ലാം ഈ സമയത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സമയ ദൗർലഭ്യം കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ചടങ്ങിലേക്ക് മാത്രം കിടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ എത്തിച്ചേർന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ 3.5 കോടി ജനങ്ങളുടെയും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും, ആരാധനാപാത്രമായ നമുക്കൊരു നാഥൻ ഈ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചകൊണ്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ കേരള ഗവർണർ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹം
ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നാമത് പ്രാവശ്യമാണ് വരുന്നത്. കുട്ടികളോട് ഇത്രയും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വളരെ വളരെ എന്താണ് പറയേണ്ടത്, ഒരു ജാടയുമില്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് സാധാരണക്കാരെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തി. അദ്ദേഹം ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ നാഷണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം, അദ്ദേഹം അവാർഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പോയതിനു ശേഷം എന്നോട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്കൂളിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു, അദ്ദേഹം വന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെയധികം തിരക്കുള്ള സമയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. എന്നാലും ഒരു സ്കൂളിന്റെ വാർഷികാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെയും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർദമായ സ്വാഗതം നൽകുകയാണ്. യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ടി.പി. ശ്രീനിവാസ സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരവസരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണി ദിവംഗതയായിട്ട് 10-15 ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിലൊരു മാറ്റവും വരുത്തേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇന്ന് ടി.പി. ശ്രീനിവാസ സാർ വാർത്തകളിൽ താരമാണ്. കാരണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രമേയം, ഒരു സമ്മേളനം, കൺവെൻഷൻ അദ്ദേഹം സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം വിരോധികൾ, എതിർപ്പുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേടിയേണ്ടി വന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യം ഇന്ന് ഈ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പൊൻതൂവലാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ ജസ്റ്റിസ് ഹരിഹരൻ നായർ സാർ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനാണ്. നേരത്തെ മത്സ്യഫെഡിന്റെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു. ഞങ്ങളോട് എപ്പോഴും അടുത്ത് സഹകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ്, വളരെ എളിമയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ശ്രീ മഹേഷ് ഡി ധർമാധികാരി, ശരിക്കും CBSE തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹമായിരുന്നു CBSEയുടെ ആദ്യത്തെ റീജിയണൽ ഓഫീസർ. അദ്ദേഹം അന്നാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ഓഫീസ് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്ക് സ്വീകരിച്ചത്. വളരെ കാലം അദ്ദേഹം ഇവിടെ റീജിയണൽ ഓഫീസറായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊമോഷനായി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ റീജിയണൽ ഡയറക്ടറാണ്. ലക്ഷദ്വീപിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും ചുമതലയുള്ള വളരെ ജനസമ്പന്നനായ, ജനകീയനായ ഒരു ഓഫീസറാണ് അദ്ദേഹം. ഞങ്ങളുടെ CBSE സ്കൂളുകളുടെ എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധാപൂർവം കേൾക്കുകയും അതിനൊരു പരിഹാരവും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വളരെ നല്ല മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് ഈ സ്കൂൾ 30 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂൾ, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു സമുദായത്തിന്റെയോ മതത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആൾക്കാരുടെയൊന്നും സഹായമില്ലാതെ അക്കാഡമിക്കിന്റെ മികവ് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ സ്കൂൾ ഈ നിലയിലെത്തിയതാണ്. അത് ഇത്രയും നിലയിലെത്തണമെങ്കിൽ 30 വർഷം രാത്രിയും പകലും ഇതിനു വേണ്ടി അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഈ സ്കൂളിനെ ഇത്രയും നിലയിലാക്കിയത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും, പാചകം ചെയ്ത് വിളമ്പി തരുന്നത് അത് അടുക്കളക്കാർ പെണ്ണിന്റെ കഴിവാണെന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഞാൻ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സ്കൂളിനെ ഒരു ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ ഒരു IAS IPS സാറിനൊക്കെ ഈ സ്കൂളിന് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പുഷ്പവല്ലി മേഡത്തിനാണ്. എന്റെ ഭാര്യയായോണ്ട് പറയുന്നതല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട പുഷ്പവല്ലി മേഡത്തിനെ ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.
രക്ഷകർത്താക്കളും സ്കൂളും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ പാലം വേണം, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം. ഈ മലങ്കര കാത്തലിക് കോളേജിന്റെ ഒരു പ്രൊഫസർ കൂടിയായ ഡോക്ടർ അനൂപ് ശ്രീകുമാറാണ് PTA ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ്. അദ്ദേഹം വളരെയധികം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികളെയും, ഞാൻ ഇനി ആരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികളെയും, എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും, എല്ലാ നാട്ടുകാരെയും, എല്ലാ അമ്മമാരെയും, എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള എല്ലാ മക്കളെയും, രക്ഷകർത്താക്കളെയും എല്ലാം ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. It's my pleasure to invite our motherly love, endless care, guidance and support our principal Srimati S. Pushpali ma'am to present the annual report. Most respected Honorable Governor of Kerala, Sree Arif Muhammad Khan, sir, Sri Justice M.R. Harikaran Nair, CTP Srinivasan, CBSE Director Sri Mahesh D. Dharmadhikari, other dignitaries on the dais, distinguished guests, my dear parents and my darling children, very, very good evening, all of you. I once again heartily welcome you all to the annual day celebrations of Sree Chithira Thirunal Residential Center School. This annual day is very, very important. We are celebrating the 30th year of annual day. It's Pearl Jubilee celebration. The school activities are very, very long. The repeat is also long, but I have some limited time only, so I am presenting very, very concise report. I am indeed honored to have this opportunity to present before you consistent upward graph of our school's achievements, and I would like to thank each one of you for being a significant part of this glorious journey. The annual report showcases the achievements and glories of our school undoubtedly, but also make us think deeply about our shortcomings. We have always been committed to create an environment in the school which helps the young minds to blossom and provide them a platform for individual thinking and holistic development of the child's personality. We set standards and goals for ourselves and strive to achieve them, be it in the area of academics, sports, discipline, leadership, and more. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. The year 2022 commented on a wonderful note when the result of 10th and 12th classes CBSE board examination came out. We are happy to share with the details of the commendable performance of our students. 12th class CBSE result was declared on 22nd July 2022, and we are happy to announce that we attained 100% success with all first divisions. Total 51 students appeared and 35 got more than 80% of marks with distinction in various subjects. Nandanavi Dinesh was the topper of commerce and topper of the school with 97.6 marks, and Narendran S. topper of science stream with 96%. In class 10th, total 79 students appeared for CBSE board examination, and we are glad to announce that in 10th also we got 100% result. Out of 79 students, 62 students got distinction. Sangeeta P.S. is a topper with 98.4% and secured national level 9th position. Kavyasri Goban of 10th got 97.5% and national level 14th position.
Excellence in academics is the hallmark of any good institution, and classes 10th and 12th result of the school prove without any doubt that our students made us proud. None of these achievements would have been possible without a single-minded commitment and dedicated care of our teachers. We are also constantly encouraged by parents and well-wishers who have shown much confidence and given their fullest support. I wish to acknowledge the effort and guidance of our management as their collaboration and contribution have made difference. We are still not satisfied with this result. We are aiming for the #1 slot and have adopted various measures to achieve our goal. Extra coaching classes for board examinees, regular weekly tests and special counseling sessions for children are some of these steps. Sports. To be a great champion, you must believe you are the best. If you are not, keep on trying. Sports competition inculcate the spirit of positive challenges and sportsmanship among the students and prepare them for the life ahead. Sports, games and physical fitness occupy place of importance in our curriculum. Our students participated in different sports competition and won medals, certificates and trophies. Our students went university stadium, participated in Sahodaya level competitions and brought laurels to the school. Niranjane Nair of 11th won silver medal in javelin throw. Strength does not come from physical capacity. It comes from unity. The students of the school are divided into 4 different houses. Aryabhatta, Bhaskara, Chanakya and Dhanvantari are the name of the houses. Each house is managed by house mistress, associate house mistress, house captain, vice captain and house prefects. The house on duty performs its duty of conducting the day-to-day activities, competitions in systematic and disciplined manner. All work and no play make Jack a dull boy. Various co-curricular activities are held to develop child physically, morally, socially and mentally, and to hone skills in co-scholastic areas. Regular inter-house activities were held in which the students participated and displayed their caliber. We observed and celebrated all national important days and festivals with pomp and show. School reopens on 1st June 2022. In the month of June, we celebrated Reading Week, World Music Day, World Environment Day, International Day Against Child Labour, International Yoga Day and Investiture Ceremony. In the month of July, Sree Chithira Thirunal Award, Fruits Day for Kids, Cancer Awareness Program, Sree Chithira Thirunal Memorial Days, Arts Fest for the students organized. Quit India Day and Independence Day celebrated in the month of August. Students are sent for inter-school arts and literary fest and bagged several prizes. In September, Teachers Day, Onam, etc. celebrated. We sent students for inter-school athletic meet. On 14th September, we observed Hindi Divas, 14th September. In the month of October, we conducted awareness program on drug abuse. Gandhi Jayanti celebrated October 2nd. And we participated in several activities conducted by CBSE. We celebrated Vijayadashami. In October 8th, we started No to Drugs campaign. 10th October, Viragada project given to the students by CBSE, and we all started that project and given the project works to the children. Quiz competition, Dole celebration for kids, annual sports meet, Sree Chithira Thirunal Maharaja Jayanti are also organized in the month of October. In the month of November, science exhibition and food fest conducted and Brigadier Lalit Sharma inaugurated science exhibition. Children's Day and Kids Fest also organized in the month of November. December month we celebrated Christmas. In between, class test, weekly test, midterm and term examination also conducted. Our school family consists of well-trained, experienced and dedicated teaching staff and administrative staff, and all my supporting staff are very, very brilliant and extraordinary people. Staying updated is the key to success in any field, especially in the field of education. Our teachers, including principal, constantly strive to stay updated by attending workshops and various training programs. We have Center of Excellence by CBSE. Teachers are regularly getting training from Center of Excellence CBSE. When
When we are coming to the infrastructure, we have upgraded our infrastructure facilities, including our computer lab, science labs, and library. Currently, we have physics, chemistry, bio, computer labs with internet facilities and fully equipped library. And we have a theater, gymnasium, and grounds for volleyball, basketball, and badminton. Under the Smart Class project, we have converted several classes into digitally smart classes. English language lab is updated with more facilities, and students are using the lab very fruitfully. Many milestones have been achieved and many still have to be reached. We are Sree Thirunal Residential Center School. Our unceasing effort to mold young minds into well-balanced personalities with confidence and zeal befitting the students' standard of this portal of education. This report is a sincere attempt to showcase our progress in terms of achievements and activities during the year. On this memorable occasion, as we recount our success with pride and happiness, we wish to dedicate all our achievements to the committed efforts to the committed team called Sree Thirunal Residential Center School. In the end, I would like to conclude with this line: don't tell us sky is the limit when there are footprints on moon. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Parents are the one who cherish our partnership and collaboration in all endeavors of life. May I invite our PTA President, Dr. Anup Srikumar, Assistant Professor at Malankara Catholic College, to felicitate this event. Warm greetings to the Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Mohammed Khan sir, Chairman and former Ambassador Sri T.P. Srinivasan sir, Manager cum Secretary Sri T. Sadish Kumar sir, Principal Srimati Pushpavalli ma'am, and invited dignitaries in the dais, faculty members, dear parents, students, good evening ladies and gentlemen. Every institution celebrates its annual day function on a specific date, usually to commemorate its members, their dedication, and to showcase students' talents. It gives students to display their managerial skills and they excel at. It also gives them a chance to access their growth or downfalls and provide a platform for better improvement involving everyone. Annual Day reminds us of what this institution stands for. We stand for best in academic and for unending pursuit of excellence. We uphold the value of love transformed into service and deeds of kindness. Our students try their best to shine a light in the world's darkness. So, let me wish all of you present here the opportunity to leave your signature in the school history. I wish to remind you that, however, your role here was, not one of you is insignificant, not one of you is forgotten. Finally, I wish you all success and wholeheartedly I congratulate all those who stood behind this function. Thank you, one and all. Thank you, sir. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. It's my honor to invite Sri Mahesh D. Dharmadhikari, Regional Director of CBSE Kerala and Lakshadweep, to address the gathering and hence to make this event a memorable one.
Good evening, respected ladies and gentlemen. Honorable Governor of Kerala State, Sree Arif Mohammad Khan sir. Respected Chairman of the school, Sri T.P. Srinivasan ji. Sri Justice M.R. Hariharan Nair ji. The Manager and Secretary of the school, respected Sri Satish Kumar ji. Respected Principal of Sri Thirunal Residential Central School, Kunnathukal Trivandrum, Srimati S. Pushpavalli Madam, other dignitaries on the dais and off the dais, respected members of School Management Committee, respected staff and teacher of the school, ladies and gentlemen, and above all, the very lovable and most decent, my dear student, how are you? It is indeed a great honor to be here today and privileged to associate with this historic event, the 30th annual day celebration of the school. My grateful thanks to the school authorities for having invited me to this august function, and my heartiest congratulations to dear students, teachers, parents, and all the staff on this joyous occasion of annual day celebrations. Ladies and gentlemen, over the quarter of a century, this school, Sri Chithira Thirunal Residential Central School, Kunnathukal Trivandrum, has been a valuable asset as one of the premier educational institutions, opening the doors of opportunities to the students' fraternity, regardless to age, ability, financial background, or financial resources, which is a noble goal of education for all. Thousands of students, thousands of young students have benefited from this institution since it was founded in 30 years before. And now the present school management has rightly contributing their services in the field of education and successfully looking after the administration and management of the school. Their spirituality and vision shall definitely take this school further in achieving greater heights in the field of education, as I believe. I also take this opportunity, dear ladies and gentlemen, to place on record that since 2013, since I met Satish sir and Pushpavalli ma'am during my first transfer to Trivandrum, I have successfully developed our relationships and friendship with sir and ma'am, and I'm immensely enjoyed with their relations as a regional officer. Sri Satish Kumar ji, the secretary of the school, is a great administrator, and as well as Srimati Pushpavalli madam is a great leader and an orator too. So, ladies and gentlemen, please give a big round of applause to both the secretary and principal of the school. Ladies and gentlemen, as a regional director of CBSE Kerala region, I would like to inform you that this school is a great follower of CBSE guidelines and instructions in letter and spirit, imparting quality education and thus committed to whole round development of the students. So I would confidently say to the parents, those who are present here today, that dear parents, don't worry, the future of your children is in safe hands because they are studying in this school. And I'm very much happy to learn from the report just presented by respected principal ma'am that your school has successfully endeavored to the growth and development of the students, looking into all round activities. And this is the way that the school standard, and that's why I would like to place on record that today this school, Sri Chithira Thirunal Residential Central School, Kunnathukal Trivandrum, is widely recognized as the best school in Trivandrum. And the credit again goes to principal ma'am. So let's give big round of applause to principal again. Respected teachers, I would like to speak 2 minutes for our respected teachers, that I have a great admiration for your courage and all great work you are doing in the interest of school going pupil at large. You are always thinking positive about your students. You shape their career, their future. You bring them to the right path of life and inculcate moral values such as honesty, helpfulness, integrity, responsibility, love, hard work and compassion. So I always feel, dear teacher, whenever I used to go to
attend some function, that there is a message from my side that, dear teachers, what I feel about you, that being teacher, you are being teacher, apart from the classroom activities and teaching subjects in school, four key attributes are very much necessary in teachers while understanding a child or young student in a school life. So those four key attributes are love, sympathy, kindness, and responsibility. As these characteristics are not related to our age, culture, and education, they should be somewhere deep in our hearts, because you are dealing with education, you are dealing with young children. You should not teach, you should know what is the requirement of that young student. You should treat them as your child, as your home, as your own child. Then and then only understanding will be possible in classroom teaching, learning techniques. And once understanding is possible because of your sheer knowledge and greatness of teaching subjects in a very easy manner, if the understanding is there, the child will never forget whatever you taught in your lesson throughout his life, what I believe. So if you are so helpful, sympathetic, and kindness and responsible, the children would love to educate under your leadership, dear teachers, and they would definitely become a teacher like you in future, what I feel. So all the best, dear teachers. Dear students, today I would like to give a message to you that you should try to focus upon your studies sincerely and keep your hope alive and believe the existence of Almighty God. That is very important. In the midst of any storm, do keep faith on God always. He will never disappoint you. In order to excel in your selected field of work, be competent and dedicated. Devote your complete potential to bring out excellence. However, dear students, if you hesitate even for a moment, and if you are not well versed in your studies, I am afraid you may sometimes miss a great opportunity and may not become a good member of the society. Because this is your crucial time of the school life, and you should take so many good things in you so that you would be successful. You ought to turn out well in your life, what I mean to say. So dear students, be confident upon yourself. Surround yourself with good people who think positively. Put in maximum efforts, as hard work is only solution to success. Develop your intercommunication skills and interpersonal relationships and learn to be a great leader. My all best wishes to you, dear students, for your future. And coming back to today's annual day, see, one of the most anxiously awaited day in any school is annual day. Lots of good things, hurried activities, so many cultural activities. Parents are in large numbers. What I feel, out of 360 days, parents today must be in large numbers to see the events, what their kids are going to present you. And I'm really confident that this cultural activity which is going to be celebrated now, it would showcase the cultural diversity and integrity of our country. And with this hope, I once again would like to place on record that today, this annual day celebration, annual day celebration of the school is being organized in the gracious presence of His Excellency, Honorable Governor of Kerala State. And what a great day for all of us and entire school community. It is a red letter day for all of us to seek blessings of His Excellency on this occasion, and especially for students, for their great inspiration. So, Honorable Sir, we are all very happy and feel proud to be present here today. Thank you so much, and once again, I thank the authority for this great invitation to me. It would be remembered for long. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Life is not about finding yourself, but is about creating yourself. I am much privileged to invite Sri Justice M.R. Hariharan Nair, Chairman of University Ethics Committee, Kerala Medical University, to address the gathering and hence to make this event a memorable one.
Respected Governor Sree Arif Muhammad Khanji, School Manager Sri Satish Kumar, Principal Srimati Pushpavalli, Sri Mahesh Dharmadhigari, Regional Director of CBSE Schools, and my dear friend Sri T.P. Srinivasan on the dais, and two eminent personalities from my fraternity are available here, Mr. Harikumar and Mr. Narendra, and all the respected persons of the dais, teachers, students, my salutations to all of you. While listening to the speech of Srimati Pushpavalli, two things attracted my attention. One is her mention, the director himself certified that it's the best school. But she believes that there is still scope for improvement. And she said, we are trying to further improve. That is a constitutional duty under Article 51A. Strive towards excellence in all fields of activity. That is the motivation. And of course, scope for growth is there. You know, the biggest school in the world is in India. It has gone into Guinness Book of Records. City Montessori School, Lucknow, I have gone there. 58,000 students in 20 campuses, 4,500 members of staff, and an auditorium 3 times or 4 times of this size. So there is still scope for improvement and strive towards excellence. All the best. Now I go to my prepared speech. First of all, let me thank the manager and principal for giving me a second innings here today. My earlier visit was at a time when Sri M.K. Narayanan, then Governor of West Bengal, came here as the chief guest, and I was one of the speakers here. Glad to say that I noticed phenomenal growth in this institution during the decade that passed by. Let me congratulate the manager and his better half, who is the principal, for the smooth sail they have had in the field, proving their top efficiency and the quality of education imparted here, which attract more and more students to this institution. At least 99% of the students present here will be Malayalis, and you should be familiar with 3 of our old sayings in Malayalam. Vidyadhanam sarvathanal pradhanam. Chottaila sheelam chodalavare. And agakkannu thurapikkan Ashan Balyathilethanam. Very significant quotes. The children who have received good education from the schools in Kerala are doing prestigious service in different parts of the world today. What keeps the economic base of this little Kerala, which is weak agriculturally and industrially, from collapsing is the wealth Malayalis produce by giving education to their children, because it is the share of income that our children send from abroad to the parents in Kerala that sustains this little state now. The well-groomed youngsters coming out of our schools and colleges are able to take up any position anywhere very confidently. Watch along with it the exodus of the illiterate from the northeastern states to Kerala. The potential difference in levels of education there and in Kerala explains this inflow of laborers and make us realize the wisdom behind the saying, Vidyadhanam Sarvathanal Pradhanam. It is considering this the paramount importance of education in the progress of the nation that the mandatory provision of providing free education at government expense to children aged between 6 and 14 years of age
was introduced in our Constitution in April 2010. Sending children to school has also been made one of the fundamental duties of these Indian citizens under Article 51A. I could gather from the principle that the students who passed out of this school are now occupying responsible positions in India and abroad. They include IAS, IPS, and army officers and doctors working in India and in many other places abroad. They bring glory to the motherland and pride to this prestigious alma mater too. The teachers who groomed up them here and the school management can justly be proud of them. They are all role models. When the students here pass out of this institution and get employed within or beyond our state, they should not forget their obligation to lend a helping hand to someone needing it for getting education here or elsewhere or other purposes. And most importantly, be aware of the constitutional duties and obligations that you owe to this great motherland. I mean the duties enshrined in the Constitution under Article 51A, namely to abide by the Constitution, respect its ideals and institutions, including the national flag and the national anthem, cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. There's an arena of veterans who led us to freedom. You must remember them. That's part of our constitutional obligation. Uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India. To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities. To renounce practices derogatory to the dignity of women, underline. To value and preserve the rich heritage of our composite culture. To protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife. And to have compassion for all living creatures. Our Mr. Dharmadhikari also mentioned about this aspect of need for compassion for teachers. To develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. To safeguard public property and abjure violence. And to strive towards excellence. Strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. If the concept of equality and good governance envisaged in our Constitution are to be achieved, it is essential that each one of us not only follow these principles and assimilate them into our character, but also encourage others to do likewise. May I exhort each one of you that you may turn out to be good, useful, and disciplined citizens of our great nation and become assets of the nation, contributing to nation building. We are in a stage of transformation as regards our educational policy and in for reforms long overdue. When my friend Sri Srinivasan sitting here was chairing the committee for educational reforms about 8 years ago, I could also contribute my might by being a member of an important subcommittee formed by him. We spent our valuable time and energy hoping that the recommendations churned out through the joint efforts of several pedagogic experts would transform the educational policy and bring it in tune with what is prevailing in other leading countries. The grand finale of this mission was an international seminar at Kovalam, where representatives from foreign universities would meet and agree upon to join our efforts to reform the field of education and bring it in conformity with international standards. The effort was easily aborted when Sri Srinivasan was rewarded with a physical blow in front of the dignitaries from other countries. What a shame. That put a stop to the years of efforts that Mr. Srinivasan
had made. It is heartening to hear that some of his recommendations are going to be implemented with immediate effect, thanks to the initiative of the governments now in power. Therefore, you are lucky in that chances for your flight into international skies will be brighter now when compared to your predecessors in previous batches. I am not going into the details of reforms because Mr. Srinivasan is right here in our midst, and I believe that he would be the more appropriate person to speak about the reforms. I shall deal with one more aspect and be done with. That's a warning about the danger of drugs. Madam Pushpavalli mentioned about, in the last year itself, 2 events focused on this aspect. Just believe that it is poison. As the growth of brain would be completed only by the age of 21 years, the capacity of juveniles to judge pitfalls or to take rational decisions will be far below the required levels, and the tendency to take risks and try new things recklessly will be quite normal in that age. If someone urges you to try MDMA just once, that is the end of the matter, and you consume it to please him once, but your future can be taken away as lost. It will be really difficult to resist its attraction and the urge to consume it again and again. If at all any such thing happens to you, you should reveal what happened to your parents straight away, or teachers, or to counselors, so that corrective measures can be taken before things get out of control. It is for the PTA president is here, in association with the Janamaitri police, to locate dark spots where sale of such prohibited items might take place around in the vicinity of the school. Please understand that drug addiction is more dangerous than affliction with cancer. And once you become a victim, what is lost is not only the future of yourself and your family, but also that of the society at large and the country itself. Induction of drugs is now taken as an act of terrorism, because to ruin a country, no use of war or armed conflict is necessary now. Just make the citizens drug addicts, and eventually the country will be ruined. I hope that the children who come out after completing their studies here would grow up to be role models who respect not only their parents and teachers, but also be example to fellow citizens and assets of our great motherland. May you imbibe in abundance virtues of honesty, humility, self-respect, discipline, and obedience, love of nature, national pride, and religious tolerance. I conclude my words wishing that this temple dedicated to Lord Saraswati will be able to grow and flourish, and that the children who pass out from here will be able to make valuable contributions to our motherland in various fields. With these words, I conclude my message to you. Thanks, and Jai Hind, Loga Samasta, Sukhino Bhavantu. Thank you, sir. Now, I humbly invite the former Indian ambassador and chairman of Sree Thirunal Residential Center School, former Indian diplomat, and the head of Council of Higher Education of the state of Kerala, Sri T.P. Srinivasan, sir, for the presidential address. Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Muhammad Khan, Justice Hariharan Nair, the Manager Satish Kumar, Principal Pushpavalli, other distinguished guests, parents, faculty, and students. Sri Satish Kumar told you that it was rather a difficult time for me to be here. It is not even 12 days since my
since I lost my wife of 55 years. She was my student before we got married, and we had a delightful life throughout the world. But I came here, and also my son, who came all the way from the United States to be with me at this moment, for different reasons. One is that I love to come to this school to hear about the accomplishments of this school. Ever since I have been associated with this school, I have noticed not only the growth of the school, but also the many laurels that our students bring back to the school. The principal's report is always very enlightening. And as the chairman, I have no work to do, but I can take all the credit. And therefore, I'd like to come here. Secondly, it's a joy and a pleasure to be with our Honorable Governor. He may be wondering why I land up in every function that he is. And every time I say I am the chairman of this and the chairman of that, so he must be quite confused as to where I stand. Thank you, sir. But one more thing touched us more than many things that happened in the last few days was the fact that a group of teachers of this school came all the way to my home to pay tribute to my wife. In fact, it was a revelation to me during these days that she is much more popular and respected than me, because there were so many people whom I had not even known that they were friends of my wife. This included not only the governor himself, the chief minister, the leader of the opposition, and people of every party, including LDF ministers, came there to pay respects to her. This is not because she is my wife, but because of the charity work that she was doing very quietly in the last 14 years here. And that charity work did not start in India. It started more than 30 years ago in the United States, in New York. She never publicized it. But I could see that as she realized that she was moving towards the end of her life, she energized the charity work so much that among the people were at least 100 poor, disabled people who had come to pay respects to her. And they were saying to me, I do not know how I'll pay my son's fees next month. And I told them that this is an institution. Individuals do not matter. And therefore you will continue to get whatever support you got from Karuna Charities. And this was a revelation to me. It is not diplomacy or good great positions that matter. What matters are ability to relate to the people and also to be of some help to them. And that is why I said I must come here, in spite of the fact that I was preoccupied with many things and one is not in a mood to appear in public. But today, the whole day, I was interviewing candidates for the civil service interview. And I could see how our young people are becoming more and more enthusiastic about high positions. Mr. Satish Kumar said that our students are running away from our state to other states for better life and better service conditions. This is nothing new. For centuries, our people have been going abroad. We are also getting scholars from all over the world. In fact, Indian education was internationalized long before internationalization became fashionable. So that kind of interaction we had with very many countries. And now it has become just one way. Nobody comes here but our students go away. But there is no harm in that. Let them go, because it is not a brain drain. It is a brain overflow. We have any number of brains available. They go abroad and do well,
and they come back, not only with their knowledge and experience, but also their money. So that way, we do not regret the fact they are going there. But the reason why they're going there is painful to us. Because they go there because they feel that the educational system is not satisfactory. I do not want to go into all the reforms, though Justice Hariharan Nair suggested it. But I can tell you that what I tried to do, I cannot say I tried to do, but Mr. Ummanchandi was the Chief Minister. What he tried to do was to liberalize education in Kerala. This is something was a matter of faith for him. And in fact, he asked me, I have no experience of education. Diplomacy and education are not so close. I was very surprised when he asked me middle of one night saying, come and take charge of higher education. I said, sir, I have no experience. He said, I know you have no experience. But I want you to come and tell them what higher education is in the rest of the world. And that is why I honestly try to do. I said, we do not need to reinvent the wheel. There are many good practices around the world. And they are all willing to come to India. People said, nobody will come. Why should they come here? You must realize that India is a huge laboratory, not only for good but also for bad. If they want to study all the diseases of the world, they are here. If they want to study how villages grow, it is here. So when the interest was shown, when I spoke to many universities, 30 vice chancellors of universities around the world came to Trivandrum at their own expense because they wanted to be part of the excitement that is India. They told me that we will not come here to make money. We will come here to fill the gap in our understanding of a society and a country which is going to be the leader of the world. And that was the kind of enthusiasm. I'm so glad that after 15 years, we are going back to those programs, maybe in a different way altogether, but it is a moment of satisfaction for me, though I do not like to see my picture of lying on the street being projected every time there is a new education policy here. I do not relish that. But the fact that the idea has been accepted, because they attacked me not for doing anything, because I had done nothing, but it was against an idea. And that idea to be accepted, even though so late, is a matter of great satisfaction. So this school is very important for me in my personal life. Both Satish and Pushpavali are very close friends. They come very often to my home, look after us all the time with their gracious friendship. So I'm glad that even though I'm not in any enthusiastic mood to appear in public, I came here to pay my respects to all those who have loved my wife and treated kindly. Thank you very much. Thank you, sir. Success is not just about what you accomplish in your life. It's about what you inspire others to do. Now it's time for the distribution of the most prestigious awards. I humbly invite the chief guest of the day, Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Muhammad Khan, to do the honor. Sri M.K. Narayanan Endowment Award. This award is presented to the top scorer of All India Senior Secondary Examination instituted by Sri M.K. Narayanan, former National Security Advisor and Governor of West Bengal, after receiving Sree Chithira National Award 2007. The recipient of Sri M.K. Narayanan Endowment Award in the year 2021-22 is Ms. Nanthana V. Dinesh, presently an aspirant of Chartered Accountancy. The award consists a cash prize of Rs 10,000 and a memento.
Sri M.K. Narayanan Endowment Award, consisting a cash prize of rupees 10,000, is being handed over to Ms. Nandana V. Dinesh from the Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Mohammad Khan. Dr. G. Madhavan Nair Endowment Award. This award is presented to the girl child scoring top mark in All India Senior Secondary Examination for Science stream. This was instituted by Dr. G. Madhavan Nair, former chairman of ISRO, after receiving Sree Chithira National Award 2006. The recipient of Dr. G. Madhavan Nair Endowment Award in the year 2021-22 is Ms. Anamika A.S., currently enrolled in Ludmada College of Science and Technology. This award consists a cash prize of rupees 10,000 and a memento. A teacher plants the seeds of knowledge, sprinkles them with love, and patiently nurtures their growth to produce tomorrow's future. It's my honor to invite Sri Arif Mohammad Khan, Honorable Governor of Kerala, to adorn Ponada to our beloved principal, Srimati S. Pushpali Ma'am, for her outstanding contribution as a principal in the field of education. Ponada is being adorned to our beloved principal, Srimati S. Pushpali Ma'am, by the Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Mohammad Khan. It's my honor to invite the chief guest of the day, Sri Arif Mohammad Khan, Honorable Governor of Kerala, to release the souvenir of Sree Thirunal Residential Central School in the academic year 2021-23, which involved the great efforts and endeavors of students and teachers of our school. The souvenir of Sree Thirunal Residential Central School in the academic year 2022-23 is being released by the Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Mohammad Khan. Thank you, sir. It's my pleasure to invite the chief guest of the day, Sri Arif Mohammad Khan, Honorable Governor of Kerala, for the inaugural address. Shri T.P. Srinivasanji, former ambassador and chairman, Shri Chithira Thirunal Trust, Shri Justice M.R. Hariharan Nayarji, chairman, Medical University Ethics Committee, Shri Mahesh D. Dharmadhikari, regional director, CBSE, Shrimati S. Pushpavali, Principal, Shri Chithira Thirunal Residential School, Shri T. Satish Kumar, Manager and Secretary, Dr. Anup Shri Kumar, President, Parent Teachers Association, Priya Adhyapakare, Vidyarthi Nikale, Sahodri Sahodran Mare, Elavar Komende Vandanam. Kunnatukal, Shri Thirunal Residential School Inde, Muppatam Varshika Aghosham, Udghatanam Chayan Atiyaya Santosham Und. Kunnatukal Gramatil Ende Adya Sandarshanam An, Ivide Varanum Vidyarthi Kale Kananum, Sadhi Chatil Santosham Und. Tiru Vitankur Maharaja Ai Runnu Shri Chittir Thirunalinde Ismarana Nil Nirtunna. I am delighted to inaugurate the 30th annual day of Shri Chithira Thirunal Residential Central School
which celebrates the memory of the last Maharaja of Travancore, Sree Chithira Thirunal Bala Rama Varma, that several institutions in Kerala proudly bear the name of the last Maharaja shows people's respect and gratitude for his rule, which reflected foresight and ability to fathom the pulse of the masses. We know that when Mahatma Gandhi visited Kerala during the Vaikom Satyagraha, he asked the young Maharaja whether he would allow the downtrodden to enter temples, and Maharaja said without a second thought, certainly. And he kept his word through the temple entry proclamation in 1936, which was a reform initiated for the first time anywhere in the country for eradication of untouchability and unapproachability. Equally significant was his contribution to higher education. The Travancore University he set up in 1937 as the 16th university of the country, transformed the educational landscape and profile of Kerala. I am happy that the Sree Chithira Thirunal Residential Central School believes in every child being a gift of God to mankind and a pride of the human race. I understand that the school focuses on the broader development of the complete personality of students by creating a community empowered with diverse learning and the urge to become global citizens in an atmosphere of mutual respect and understanding. Above all, the school emphasis on fostering of an understanding and appreciation of India's rich cultural heritage. These objectives encapsulate the essence of all education, that is the provision of an environment for each student to discover and realize one's full potential. When does one know that one has realized full potential through education? It is when education equips us to see the problems of others as our problems, and we readily set out to help them, that we understand that we imbibe the essence of education. It is when we consider the happiness of others as being as important as our own happiness that we realize the true impact of the education that we have achieved. India has always believed in the supreme power of knowledge. Vidya dhanam sarv dhanal pradhanam. Education is the greatest wealth, as explained by Justice Nair Sahib. And here, if I may quote Gurudev Rabindranath Tagore, he said that India cannot attain true independence unless it is recognized that her foundation is in mind, which with its diverse powers and confidence in those powers goes on creating Swaraj for itself. We believe Sa Vidya Ya Vimuktaye. It is education that liberates. It is education that enables you to free yourself from the prejudices and biases which we inherit. Swami Vivekananda once said that education is one that enables one to stand on one's own feet.
Education is not preparation for life, education is life itself. To him, education was not merely the teaching of subjects, but the cultivation of total responsibility in a student. The school is where one acquires both the knowledge required for daily life as well as the art of right living. It is said that due to the tough competition in academics, many students and institutions tended to ignore these responsibilities. However, these concepts and philosophy of education have now been re-emphasized through the national education policy, which seeks to provide pathways for the future in a globalized world while preserving time-honored Indian values like compassion, morality, truth, and good conduct. It is our conviction that a student coming out of such a refined system will have a higher degree of confidence to surmount the challenges of the future through ethical means and humane attitude. I am sure that this school would also be active in reorienting the instructional atmosphere and curriculum in accordance with the recommendations of new educational policy. Our dear teachers here would certainly agree that life skills such as communication, cooperation, teamwork, emotional resilience need to be given more importance in the days ahead, because those skills defined are necessary not only for they enhance the employability of these students, but even otherwise to live full life. Kerala has become a leader in school education, enjoying the credit of having thousands of smart classrooms and utilizing modern communication technology in schools. But the process of education goes much beyond the modern infrastructure and technology. Good education should enable children to see the world in a broader light and with a kinder heart that goes out to the people. This kindness comes through social interactions which are part and parcel of our education. It is through such interactions that we understand how we could use our skills to help the society, how we can become beneficial to the society. Schools could also counsel parents on how they can meaningfully contribute to this endeavor. As a prominent Buddhist educator and peace activist observed, education is the great enterprise of steadily and surely passing on the fullness of humanity from past to the future. It is passing of the fullness of humanity that reflects in the Indian tradition of oneness of being, which talks about the happiness, health, and welfare of every human and other beings. Our prayer has been and should be for the happiness of all. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukbhag bhavet. It is this ideal of oneness and welfare of all that our education has to cultivate in students right from childhood. I hope Sree Chithira Thirunal Residential Central School would keep in mind this ideal of oneness for all its activities. I compliment the school for securing 100% success with distinction in class 10 and 12
and give my best wishes to the school family, to the manager, the principal, the faculty, students and other staff of the college, and wish you a very glorious future. Loka samasta sukhino bhavantu. Nanni, Jai Hind. Thank you, sir. It's a pleasure to present memento to the chief guest as a token of love and respect. May I invite the chief guest of the day, Sri Arif Mohammad Khan, Honorable Governor of Kerala, to receive memento from our manager and secretary, Sri T. Sadish Kumar sir. I also request our manager, sir, to distribute the memento. Thank you, sir. Last but never the least, may I invite the head girl of Sree Thirunal Residential Central School, Ms. Devika BJ, to propose vote of thanks. A warm and delightful evening, one and all present here. I deem it is an honor and privilege to propose oath of gratitude to each and every one gathered here. I would like to thank the Almighty who showered all His blessings on this day and made this day an auspicious one. On behalf of Sree Chithira Residential Central School, I would like to express my heartfelt gratitude to the chief guest of the day, Sri Arif Mohammad Khan, Honorable Governor of Kerala, for abiding his valuable time with us and officially inaugurate this function. Thank you, sir. On the behest of entire institution of Sree Chithira Residential Central School, I would like to express my sincere gratitude to Sri Mahesh T. Dharmadhikari, Regional Director, CBSE Kerala and Lakshadweep, for gracing this felicitous occasion with his presence. Thank you, sir. In the name of all stakeholders of Sree Chithira Residential Central School, I would like to express my humble gratitude to Sri Justice M.R. Hariharan Nair, Chairman of University Ethics Committee, Kerala Medical University, for gracing this occasion with his presence. Thank you, sir. Let me cordially thank Sri T.P. Srinivasan, IFS, former Ambassador and Chairman of Sree Chithira Residential Central School, for glorifying this event with his valuable presence. Thank you, sir. Right from the bottom of my heart, I want to mark my deepest gratitude to this man, Sri T. Satish Kumar, Manager and Secretary of Sree Chithira Residential Central School, who is the man behind all the success of this institution. Thank you, sir. I would like to extend my humble gratitude to Srimati S. Pushpavalli, Principal, Sree Chithira Residential Central School, for her endless support and care, which made this event a spectacular one. Thank you, ma'am. I intend to broaden my humble thanks to Sri Anup Kumar R.S., PTA President and Assistant Professor at Malangara Catholic College, for his valuable presence and gracing this occasion. Thank you, sir. I
I would like to extend all my wholehearted thanks to the logistic support provided, which enlightened this occasion. Thank you. I use this opportunity to honor all my beloved teachers for their restless efforts and endeavors which made this day an astonishing one. Thank you, teachers. I would like to felicitate all the non-teaching staffs for their immense support and provided care, and which made this event a successful one. Thank you, dear staffs. Last but never the least, I would like to thank all the students for your immense cooperation and as well as for your involvement, which made this event a memorable one. Thank you, students. Memories glorify as glitters and gold when time cherishes it. Let the 30th annual day of Sree Chithira Residential Central School be a glorifying memory within us. Thank you one and all. Thank you, Devika. All are requested to rise up for national anthem. Thank you all. The end of eventide remarks the dawn of cognizance. In essence, rearmost of all marks the commencement of inception. Thank you all. The 30th annual day of Sree Chithira Residential Central School is blessed with the immense presence of Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Mohammed Khan. Thank you, sir, for your gracious presence. All the parents are requested to be seated. All the parents are requested to be seated. I repeat, the one and all gathered here are requested to be seated. The prize distribution ceremony is not yet completed, so all the parents and the crowd gathered are requested to be seated.
I humbly invite Sri Mahesh T. Dharmadhikari, Regional Director, CBSE Kerala and Lakshadweep, Justice M.R. Hariharan Nair, Dr. Anup Srikumar, our Manager and Secretary Sri T. Sadish Kumar Sir, our Principal Srimati S. Pushpali Ma'am, to the dais to continue the presentation of further awards. We are just waiting for a principal, Srimati S. Pushpali Ma'am, our manager, Sri T. Sadish Kumar Sir, and our chairman, Sri T. P. Srinivasan Sir, to the dais for the continuation of the further awards. One and all gathered are requested to be seated. I request one and all to be seated. Lot of awards are awaited to be presented. The distribution of further awards includes Sri T.P. Srinivasan Endowment Award for the Best Performing Teacher of the Year, Sri Vishnu Warrior Endowment Award for the Best Outgoing Student, and the proficiency prizes of different grades. The awards presented to the parents and teachers of Sree Chithira Residential Center School, in addition with the sports meet conducted. I request one and all to be seated. The presentation of different award continues. Now it's time to present the most awaited Sri T.P. Srinivasan Endowment Award for the Best Performing Teacher of the Year. This award was instituted by Sri T.P. Srinivasan, former ambassador, after receiving Sree Chithira National Award 2015. I humbly invite our principal, Srimati S. Pushpali Ma'am, to announce the Best Performing Teacher of the Year 2022-23. Also inviting Sri T.P. Srinivasan Sir to present the award.
dear teachers, students, Sree Chithira Thirunal School is having very dedicated teachers, all are best. But some teachers are doing different things differently. And a particular year's performance will be considered in all fields, education and academic as well as co-curricular activities. This year, we selected a teacher who joined here in 2013, 10 years of experience. She is dedicated, sincere like other teachers, and any assignment is given to her, she is doing in very systematic manner and at the most of her ability. So this year's teacher who is getting CTP Srinivasan Endowment for the Best Performing Teacher Award, year 22-23 years, Srimati Preeta P. She is class teacher of 10th standard and belongs to mathematics department. And this award is instituted by our Honorable Chairman, CTP Srinivasan Sir, after receiving the Sree Chithira National Award in 2015. And it is very, very prestigious award as teacher is concerned. I request Srinivasan Sir to distribute the prize. This is 10,001 rupees cash award and memento and certificate. Thank you, sir. A good education can change anyone. A good teacher can change everything. Let me humbly call upon our beloved Preeta P. teacher for an acceptance speech. Thank you all for my unexpected prize. And 2013 I'm joined here. This is my very privilege I take that. Thank you. No words to say. Thank you very much. Thank you, teacher. It's time to distribute the awards for toppers in All India Senior Secondary Examination conducted by CBSE. May I invite Sri Mahesh D. Dharmadigari, Regional Director, Kerala and Lakshadweep, to distribute the award to the top scorer of All India Senior Secondary Examination in Science stream. The recipient is Master S.S. Narendran. I request Master S.S. Narendran to receive the award. From Sri Mahesh D. Dharmadigari, Regional Director, CBSE, Kerala and Lakshadweep. The other subject toppers include Sankita PS of 10th standard got 9th rank in the national level examination. The subject topper in English for the senior secondary CBSE examination is Anamika AS. I request Anamika to receive the prize. The subject topper in All India Senior Secondary Examination for the subjects Physics and Chemistry is Arya GS.
Sorry, the subject toppers in physics and chemistry is Sree R. The subject topper in biology is Miss Arya GS. Subject topper for maths is Naufia Fatima. The subject topper for informatics is Abhinandana AK and Nitin Raj Tia. The subject toppers of accountancy, business studies and economics is Nantana Vedinesh. Subject topper informatics, Nitin Raj. Now it's time to announce Vishnu Warrior IPS endowment for the best outgoing student instituted by Sree Vishnu Warrior IPS and alumni of Sree Chithira Residential Center School. Now he is the commissioner at Khammam, Commissioner of Police at Khammam. May I invite our principal, Srimati S. Pushpavalli ma'am, to announce the award. Best outgoing students after plus 2, one child is evaluated from the beginning, and every year's academic attitude and all are evaluating. And our former student Vishnu S. Warrior, he is a commissioner in Khammam district, Telangana. He instituted an award for a best outgoing student. And this year's best outgoing student is Adra S. of 12th standard. It is a very important award. As a student, please give her a big hand. Now, it's time for the presentation of proficiency prizes. Proficiency scorer of first standard, Ansanbin and Dia A. Anto. Ansanbin and Dia A. Anto. Second standard, Aishwarya SS. Third standard, Atun Raj RA. Third standard, Atun Raj RA. Fourth standard, Ila Manoj. Fifth standard, Harita PM. Sixth standard, Axel Dev AS. Proficiency prize winner of 7th standard, Saurav Krishna S. Eighth standard, Devika SP.
Proficiency prize winner of 9th standard is Ashwin SP. And 11th standard, Niranjan BA. On the occasion of Sports Day, competition for parents, teachers, drivers and Aya aunties conducted. Parents prizes for shot put. First prize, Mr. Praveen, parent of Anita. Mr. Praveen, parent of Anita. Please come forward and receive the prize. Parents shot put second prize, Mr. Rajat Vivi, parent of Abhinanda AR. Second prize, Mr. Rajat Vivi. And third prize, Mr. Padmajan Nair, parent of Aromal PS. For running race competition, first prize, Mr. Rajat Vivi, parent of Abhinanda. Running race, first prize. Second prize, Mr. Praveen, parent of Anita. And third prize, Mr. Padmajan Nair, parent of Aromal PS. For javelin throw, first prize, Mr. Binu T, parent of Akshit, 4th B. Javelin throw, Mr. Binu, first prize, parent of Akshit. Second prize, Mr. Rajat VS, parent of Abhinanda. And third prize, Mr. Bose, parent of Ashwin Bose. Third prize, Mr. Bose, parent of Ashwin Bose. For the lady parents picking up the pebbles, first prize goes to Mrs. Shivapriya, parent of Panchami, 3rd B. Mrs. Shivapriya, parent of Panchami, 3rd B. Second prize, Mrs. Jisha Dilip, parent of Jaden Leo. Second prize, Mrs. Jisha Dilip. And third prize, Mrs. Sheila, parent of Abhishiga, 6th A. Third prize, Mrs. Sheila, parent of Abhishiga, 6th A. And teachers picking up the pebbles. First prize, Mrs. Gopika. First prize goes to Gopika teacher. Second prize, Mrs. Anju G. Third prize, Mrs. Rija EP. Drivers running race, Mr. Sree Nair. Mr. Sree Nair. And Aya auntie is picking up the pebbles, Mrs. Sunita Kumari. Aya auntie is picking up the pebbles, Mrs. Sunita Kumari. And this academic year, competitions were conducted house-wise and students enthusiastically participated and won prize. And ever rolling trophy. Overall trophy goes to Bhaskara House,
with 409 points. House mistress, house captains, vice captain, and house members are requested to come and receive the trophy. First prize goes to Bhaskara House with 409 points. Second prize, Chanakya House with 339 points. Second prize, Chanakya House with 339 points. House mistress, captains, vice captains and members are requested to come and receive the trophy. Second prize, Chanakya House with 339 points. And third prize, Aryabhatta House with 294 points. Third prize, Aryabhatta House with 294 points. Congratulations, dear children. Thank you, sir. Thank you so much. The formal function has concluded. Just a second. ഇവിടെ വളരെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. 20 വർഷം 25 വർഷമൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുമ്പ് 25 ഇയേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ സിൽവർ ജൂബിലിക്ക് ഞങ്ങളൊരു സമ്മാനം കൊടുത്തിരുന്നു നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനും എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും. ഇത്തവണ 10 വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനും നോൺ ടീച്ചിങ്ങിനുമുള്ള ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം ഞങ്ങളിപ്പോൾ കൊടുക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട CBSEയുടെ ഡയറക്ടർ. Preja PM, Mrs. Danya Bingley RA, Mrs. Bingley RA, Mrs. Sree Vidya, Mrs. Shunola, Mrs. Shunola, Mrs. Vijitra, Mrs. Vijitra, Mrs. Geeta AS, Mrs. Padmaja, Mrs. Indurani. Teachers are all in green room, that's why very slow. Sindurani, Mrs. Sajimol, Mrs. Smita Pushpam,
Mrs. Preeta P. Mrs. Uma Nair. Preeta P. Mrs. Binita. Mrs. Asha T.A. Asha. Mrs. Anjali Krishnan. Soumya M.J. Mrs. Soumya M.J. Shinola. Mrs. Shinola Manuel. Mrs. Sajimol. Mrs. Vijitra. Preeta എവിടെയുണ്ട്? Preeta P. Mrs. Preeta P. Soumya M.J. Mrs. Geeta A.S. Mrs. Vijitra. Mrs. Vijitra. Congratulations all the teachers. So these teachers are working here more than 10 years. Now it is for non-teaching staff. Without them, nothing can be done properly. Mr. Jean C.T. Jean. Mr. Jean is a supervisor, vehicle supervisor. Mrs. Danya V.S. Cashier. Mr. Dean, please come forward. Danya V.S. Mrs. Genova, she's the senior most person and supporting staff supervisor. She completed 27 years in this school. Mrs. Sunita Kumari, she's able supporting staff. Mrs. Tankam, one of the senior most, very caring. Mrs. Tankam. Mrs. Shanta Kumari, supporting staff, Shanta Kumari. Usha Kumari. Usha Kumari. Mrs. Jaya. Mrs. Jaya. Tangam. Mrs. Jaya. Mrs. Bindu. And Mr. Jayaprasad. And he is the first driver of the school. He is also working here more than 27 years. He is working in the school from he is 17 years old. Very sincere, hardworking. Shanta Kumari, once more time. Shanta Kumari. Shanta Kumari.
Thank you and congratulations, all my dear staff. Thank you very much. എല്ലാവരുടെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ്, ഈ വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ആരും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകരുത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇരുന്നത് ആസ്വദിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പേർക്കും വീട്ടിൽ പോയി ആഹാരം തയ്യാറാക്കിയില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി വേണ്ട. എല്ലാ പേർക്കും അവിടെ ടിഫിൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തള്ളലില്ലാതെ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ആഹാരമുണ്ട്. അത് കുറേശ്ശെ എല്ലാവരും പോയാൽ അവിടുന്ന് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. കഴിച്ചിട്ട് വന്ന് വീണ്ടും പ്രോഗ്രാം കാണണം. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പോരുന്ന റഷ് ഉണ്ടാവും. താങ്ക് യു. Thank you, sir. The formal function is concluded. This will be followed by cultural festa by the students and teachers. Once again, thank you all. TN 74 AV 0581 എന്ന വാഹനം എത്രയും വേഗം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്തു നിന്നും മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആവർത്തിക്കുന്നു, TN 74 AV 0581 എന്ന വാഹനം എത്രയും വേഗം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്തു നിന്നും മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. The parents are requested not to crowd in front of the stage. Ready room is arranged in the hotel hall right in front of the auditorium. After each program, students can be collected from the ready room by the parents. I repeat, ready room is arranged in the hostel hall right in front of the auditorium. After each program, parents can collect students over there. I request no one to crowd in front of the auditorium.
ദേവതേ തൽക്കലാദേവി തൻ ചിത്രഗോപുരങ്ങളെ സർഗസംഗീതമുയർത്തൂ സർഗസംഗീതമുയർത്തൂ തൽക്കലാദേവി തൻ ചിത്രഗോപുരങ്ങളെ സർഗസംഗീതമുയർത്തൂ സർഗസംഗീതമുയർത്തൂ വിശ്വസ്നേഹത്തിന്റെ പൊന്മണി വീണയിൽ വിസ്മയഗീതമുയർത്തൂ വിസ്മയഗീതമുയർത്തൂ വിശ്വസ്നേഹത്തിന്റെ പൊന്മണി വീണയിൽ വിസ്മയഗീതമുയർത്തൂ വിസ്മയഗീതമുയർത്തൂ കാളിദാസന്റെ കനകച്ചിലമ്പേട്ടു കാളിദാസന്റെ കനകച്ചിലമ്പേട്ടു കാലങ്ങൾ പോയ വഴിത്താരയിൽ കാളിദാസന്റെ കനകച്ചിലമ്പേട്ടു കാലങ്ങൾ പോയ വഴിത്താരയിൽ പാദമുദ്രക കാണുമ്പോൾ പാഞ്ചജന്യം കേൾക്കുമ്പോൾ പാദമുദ്രക കാണുമ്പോൾ പാഞ്ചജന്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തൽക്കലാദേവി തൻ ചിത്രഗോപുരങ്ങളെ സർഗസംഗീതമുയർത്തൂ സർഗസംഗീതമുയർത്തൂ മുകിലും മുനികന്യകയും ഉണർന്നൊരു മുഗ്ധ സ്നേഹത്തിൻ ഗീതം മുകിലും മുനികന്യകയും ഉണർന്നൊരു മുഗ്ധ സ്നേഹത്തിൻ ഗീതം മാനവധർമ്മ പൊലിമയറിഞ്ഞ മാമുനി പാടിയ ഗീതം മാനവധർമ്മ പൊലിമയറിഞ്ഞ മാമുനി പാടിയ ഗീതം തൽക്കലാദേവി തൻ ചിത്രഗോപുരങ്ങളെ സർഗസംഗീതമുയർത്തൂ സർഗസംഗീതമുയർത്തൂ. ഏവർക്കും അനുഗ്രഹം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന, ഏവരുടെയും മനസ്സിൽ ഭക്തിപാരവശ്യം നിറയ്ക്കുന്ന ദിവ്യാനുഭൂതി. എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും അകറ്റി നന്മയിലേക്കും വെളിച്ചത്തിലേക്കും നയിക്കാൻ ഗണപതി ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗണപതി സ്തുതി. താണ്ഡവ ഗണപതി. तांडव गणपति ससिनितो मेरा 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 तांडव गणपति
ದರ್ಶನ ಗಣಪತಿ ನಳಿನವೆ ಬಾಗಿಡದ ಕ್ರಿಮಿತೋವೆನ ಶಿವ ನಡನ ಕುಡಿದ ದರ್ಶನ ಗಣಪತಿ ನಳಿನವೆ ಬಾಗಿಡದ ಕ್ರಿಮಿತೋವೆನ ಶಿವ ನಡನ ಕುಡಿದ ತಾಂಡವ ಗಣಪತಿ ಕ್ರಿಮಿತೋ ಮೇಳ ತಾಂಡವ ಗಣಪತಿ ಕ್ರಿಮಿತೋ ಮೇಳ ತಾಂಡವ ಗಣಪತಿ ತಾಂಡವ ಗಣಪತಿ ತಾಂಡವ ಗಣಪತಿ. Thank you. The participants are Archa S.A. 9th, Gayatri Goban 7th, Ansa Esaju 11th, Vaiga 6th, Asmita Krishna 7th, Shreya S. Raj 9th. The program is choreographed by Varsha of 12th B under the supervision of Deepa teacher. അമ്പാടിക്കണ്ണന്റെ ലീലകൾ സഹൃദയങ്ങളിൽ എന്നും അണയാത്ത മനോഹാരിതയാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. കണ്ണനും രാധയും സുന്ദരാനുഭൂതിയാണ് കാഴ്ചക്കാരിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം നൃത്താവിഷ്കാരമായി നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു 5ഉം 6ഉം തരത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ. भजरे नंद गोपाल हरे भजरे नंद गोपाल हरे भजरे नंद गोपाल हरे भजरे नंद गोपाल हरे. भजरे नंद गोपाल हरे भजरे
Thank you. The participants are Sanjana Krishna S, Abhinanda AR, Jeevanjalan JS, Akshaya R Nair, SK Deviga Nair from grade 5th, and Ananya VS, Sreta S Nair, Aditi NA, Tirtha SK, and Abhinava from grade 6th. The program is choreographed by Anuja teacher. Dance performances attract a lot of energy. It is a widely adored artistic expression. No other forms can so effectively give outward our inner spirits. Our little prince and princess of first standard are here to meet us. Get ready for a whirlwind of joy and excitement. This program is under the supervision of Saumya teacher and Padmaja teacher. You're my pumpkin, pumpkin, hello honey bunny. I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny. Feeling something, something, hello honey bunny, toko, toko. You're my pumpkin, pumpkin, hello honey bunny. I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny. Feeling something, something, hello honey bunny, toko, toko. How many times Lady Love had given me missed calls? What to tell you, lazy left no battery at all. Idhar udhar heart bouncing like a ping pong ball, 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 ball. Tring, 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 tring. Hello honey bunny, feeling something, something. Hello honey bunny, you're my pumpkin, pumpkin. Hello honey bunny, toko, toko. Cupid, such a stupid fellow, that is what I thought. Making people fall in love, no other work or what. Got to know him better when you entered the plot. Thanks to his idea, you're my honey bunny. I'm your pumpkin pia, you're my honey bunny. Bole drink, drink, gia, you're my honey bunny, toko, toko. I'm your pumpkin, pumpkin, hello honey bunny. Hello. I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny. Hello. Feeling something, something, hello honey bunny, toko, toko. Drink, 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 hello honey bunny. Hello. Feeling something, something, hello honey bunny. Hello. Come on, pumpkin, pumpkin, hello honey bunny, toko, toko. Wow, it was so sweet. The participants are Ishan M, Gaurish, Akesh VP, Arav SS, Danish Binodas, Prayag, Advait MS, Adityan, Abhel S Abhilash, Nivin Boban Varghese, Avanika V Anish, Anaya P Vijay, Nandana, Ivajas Arun, Alfia, Ashiga VB, Aditi AV, Akshara R Krishna, Sarah Stanley, and Aludin Praksi from First Standard. One of the gems of divine ancient art of Tanjavur style Bharatanatyam, Dhanashri Tillana is composed by Maharaja Sree Swati Thirunal from early 18th century. Lend your ears. नद्र किडतो नाच रहे गोरे ताम तिताम ते तिते तिरगदुगे तदुनी कुतगदी
The participants are Kavishi Goban of +1, Sangeeta PS of +1, Shivani R. Prasad of 9th, Gauri Krishna of 9th, Mintu M. Nair of 9th, Jenny L. Salil of 7th, Amrita Suresh of 7th, Anna Maria of 7th, Aromal RP of 9th, Nisi VB of 7th, Vaishna P. Nair of 12th, Varsha of 12th, Nisi L. Raj of 10th, Elena of 7th, Johanna of 7th, Navaneet Roy, Ben Hale, Abhiram Shaji from 10th, and Sarang of 11th. This program is under the supervision of Anjali teacher. Butterflies are pretty things, prettier than you and I. See the colors on its wings. Who could hurt a butterfly? See how beautiful it is? Well done, butterflies. The participants are Anu Pallavi S.A., Ahana A.S., Ezra S. Pradeep, Sharon S., Regina K.S., Rajesh P.L., Audrin Shion S.A., Roshini Maria R.V., John Christian J., Dwij Mohan, Ezra Brush, Elena S. John, Samskriti, Aditya Krishnan A.D., Avanish M.V., Aradhya R. This program is under the supervision of Virgin Mary teacher. It's time to add a punch of adventure, a sparkle of sunshine and magic of Beck. Let's wait for a magical performance. Fudgy old boy, make a big noise thing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, the big disgrace. Kicking your can all over
performance. The participants are Adidev Krishna, Aditya Prakash, Swarga BG, Nima Fatima, Atsa Rajaneesh, Nirupama SL, Alana Sheen, Shafnas S, Ashwin Vinny, Agnesh AS, Vignesh VP, Devadathan S, and Avinant S. Suresh. The performance is coordinated by Sree teacher and Ashwati teacher. Aja Nachle, a woman's journey back to her hometown to teach the importance of art and artifacts, rekindling lost relationships and bringing back to life the theatre where she learned the lessons of life, love and dance. मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, जो गिरा था बरेली के बाजार में। मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई, बोली घूम कर बजा दे के मैं आ गई। मुझको नचा के नाच ले, आजा नाच ले मेरी यार, तू नच ले छनक छनक छनकार। हो नच ले मेरे यार, तू नच ले, अब तो लुटा है बाजार। सबको भुला के नच ले, आजा नच ले मेरे यार, तू नच ले छनक छनक छनकार। हो नच ले मेरे यार, तू नच ले, अब तो लुटा है बाजार। नचा के नच ले, आजा नच ले मेरे यार, तू नच ले छनक छनक छनकार। हो नच ले मेरे यार, तू नच ले, अब तो लुटा है बाजार। तन के चली थी, मैं तो कम से निकाली थी, जरा तन के चली थी, आगे जाके गली पे बल खा गई। कोई जाने जवानी कब आ गई, मेरे सच के जमाने की कमाई रे, मुझे देता उधारी हलवाई रे। सबको नचा के नच ले, आजा नच ले मेरे यार, तू नच ले छनक छनक छनकार। हो नच ले मेरे यार, तू नच ले, अब तो लुटा है बाजार। It's really inspiring. The participants are Aishwarya PS, Gada S. Nair,
Harida PP, Aradhya AS, Meghna Sanoj, Anishika AS, Elaine Mystica Linoj, Prajinsha Kumari, Daksha Nair, Tirtha RS, Shreya AV, Anlia, Adishaya, Navami. This program is choreographed by Ananya VS of 6th under the supervision of Reja teacher and Sree teacher. Azad, a 1955 top-grossing Hindi film directed by Sri Ramalu Naidu and one of the biggest Hindi film hits in the decade. Appalam Chappalam, a hit song from the movie Azad, sung by Lata Mangeshkar and Usha Mangeshkar. Our second standard students are here to mesmerize us with their synchronized steps for the song Appalam Chappalam. Excellent performance under the supervision of Raji teacher and Remy teacher. The participants are Aradhya TA, Chandana Krishna PR, Riya K. Raj, Devananda SR, Diya A. Ann, Anvi RS, Himadari VE, Jubi JS, Sri Nandana SL, Angeline Mahesh, Ansanvin A, Alfie V. Lijin, Ashwin VS, Indranil MG, Drubhat Krishna JP, Jiffin PS, Abhinand RH, Aradhan Abhin S, Milan Dev and Tino Sam. The Baby Shark song catches attention of children as it's really cute and easier to them to follow along to upbeat music with a predictable melody. Our buddies are ready to dance with Baby Shark. Baby shark,
Grandpa Shark, Grandpa Shark. Let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt. Run away, run away, run away, run away. Safe at last, safe at last, safe at last, safe at last. It's the end, it's the end, it's the end, it's the end. Baby shark, baby shark, baby shark. Mommy shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark. Daddy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark. Grandma shark, grandma shark, grandma shark, grandma shark. Grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark. Let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt. Run away, run away, run away, run away. Safe at last, safe at last, safe at last, safe at last. It's the end, it's the end. Gorgeous performance. The participants are Jovita J, Venpa Shivakumar, Ashriya JC, Anne Marina AL, Akshida AA, Ashida RA, Shivapriya SL, Janvi A Mithun, Gauri RV, Tanvi Abhijit, and Padmatirtha DP. The program is coordinated by Anju teacher and Dhanya teacher. വൃന്ദാവന ലീലകൾ സഹൃദയ മനസ്സുകൾക്കെന്നും കുളിർമയേകുന്നവയാണ്. കണ്ണനും രാധയും എന്നും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നിത്യവിസ്മയമാണ്. കണ്ണൻ മഹാകുറുമ്പനാണല്ലേ. വെണ്ണക്കള്ളൻ, ചേലക്കണ്ണൻ, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കുസൃതികൾ കാട്ടുന്ന കണ്ണന്റെ ലീലകൾ കോർത്തിണക്കിയ ഒരു ദൃശ്യാവിഷ്കാരം 3-ാം തരത്തിലെ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. விஷமக்கார கண்ணன், விஷமக்கார கண்ணன், பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன், பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன், விஷமக்கார கண்ணன். வேடிக்கையாய் பாட்டு பாடி விதம் விதமாய் ஆட்டமாடி நாழிக்கொரு லீலை செய்யும் நந்த கோபால கிருஷ்ணன். விஷமக்கார கண்ணன், விஷமக்கார கண்ணன். வேடிக்கையாய் பாட்டு பாடி விதம் விதமாய் ஆட்டமாடி நாழிக்கொரு லீலை செய்யும் நந்த கோபால கிருஷ்ணன். விஷமக்கார கண்ணன், விஷமக்கார கண்ணன், பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன், விஷமக்கார கண்ணன். வேடிக்கையாய் பாட்டு பாடி விதம் விதமாய் ஆட்டமாடி நாழிக்கொரு லீலை செய்யும் நந்த கோபால கிருஷ்ணன். விஷமக்கார கண்ணன், விஷமக்கார கண்ணன். நீலமேகம் போல இருப்பான், நீலமேகம் போல இருப்பான், பாடினாலும் நெஞ்சில் வந்து கொடி இருப்பான்.
வீட்டு பெண்ணை அழைப்பான், பக்கத்து வீட்டு பெண்ணை அழைப்பான், மூக்காரி ராகம் பாட சொல்லி வம்பு கிழுப்பான். பக்கத்து வீட்டு பெண்ணை அழைப்பான், மூக்காரி ராகம் பாட சொல்லி வம்பு கிழுப்பான். எனக்கு அது தெரியாதென்றால் எக்கூறுக கிள்ளி விட்டு அவள் விக்கி விக்கி அழும்போது இதாண்டி முகாரி என்பன் விஷமக்கார கண்ணன், விஷமக்கார கண்ணன். வெண்ணெய் பானை மூடக்கூடாது, வெண்ணெய் பானை மூடக்கூடாது, இவன் வந்து விழுங்கினாலும் கேட்கக்கூடாது, இவன் அம்மா கிட்டே சொல்லக்கூடாது, சொல்லிவிட்டால் அட்டகாசம் தாங்க ஒண்ணாது. சும்மா ஒரு பேச்சு காணும், சும்மா ஒரு பேச்சு காணும், திருடன் என்று சொல்லிவிட்டாள். உன் அம்மா பாட்டி அத்தை தாத்தா அத்தனையும் திருடர் என்பான் விஷமக்கார கண்ணன், விஷமக்கார கண்ணன். வேடிக்கையை பாட்டு பாடி விதம் விதமாய் ஆட்டமாடி நாழிக்கொரு லீலை செய்யும் நந்த கோபால கிருஷ்ணன் விஷமக்கார கண்ணன். வேடிக்கையை பாட்டு பாடி விதம் விதமாய் ஆட்டமாடி நாழிக்கொரு லீலை செய்யும் நந்த கோபால கிருஷ்ணன் விஷமக்கார கண்ணன், விஷமக்கார கண்ணன், விஷமக்கார கண்ணன். பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன், 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 பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன். Superb, superb. The participants are Anika L. Vijin, Ria P. Roji, Bibia Binoy, Aishwarya, Devendu, Arunima, Athena, Tanmayi, Neha, Sree Parvati, Daksha Mohan, Niranjana, Daksha Nair, Adidev, Adi Shesar, Aaron S. Sunil, Jayden, Vaibhav, Ashwin S.S., Atmesh. This performance is coordinated by Binay the teacher and Sajimul teacher. 1974 നീല പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ശ്രീ പി സുബ്രഹ്മണ്യൻ നിർമ്മാണവും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച് അനശ്വര കലാകാരനായ ശ്രീ ഗുരു ഗോപിനാഥിന്റെ മകൾ ബേബി വിനോദിനി അഭിനയിച്ച മനോഹര ചിത്രമായ ദേവി കന്യാകുമാരി. വയലാർ ദേവരാജൻ മാഷിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന നിരവധി ഗാനങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് പ്രസ്തുത ചലച്ചിത്രം. ഇതിലെ ചില മുഹൂർത്തങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ദൃശ്യാവിഷ്കാരം. സകലരും ഒന്നിച്ചു വന്നതിന് മതിയായ കാരണമുണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ. പ്രഭു, സർവജ്ഞനായ അവിടുന്ന് അറിയാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? തൃപ്പാദ ഭക്തരായ ഞങ്ങളുടെ തീരാദുഃഖം മാറ്റുന്നതിനുള്ള മാർഗം ഉപദേശിച്ചാൽ. ദുഃഖകാരണം വിശദമായി പറയൂ ദേവേന്ദ്ര. മായാമയ ബാണാസുരന്റെ അക്രമം അവിടുന്ന് അറിയുന്നില്ലേ? അവന്റെ അജയ്യ ശക്തിക്ക് മുന്നിൽ അമരലോകം അസ്തപ്രഭമായി കഴിഞ്ഞു. യാഗാദി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോലും യാതൊരുത്തനും ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല. പവിത്ര യാഗശാലകളിൽ പൈശാചിക ദുർഭൂതങ്ങൾ പേക്കോലം തുള്ളുന്നു. മന്ത്രോച്ചാരണത്തിന് പകരം മതോന്മത്തമായ അട്ടഹാസം. സത്യസമാധികളെല്ലാം പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും ഓടിമറഞ്ഞുപോയി. അക്രമത്തിന് മുൻപിൽ ആദർശം അടിയറവ് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ച പുരോഗതി പാടെ നിലച്ചു പോകും. പ്രഭു, പാതിവൃത്യം എന്ന പദം പോലും ഈ പുണ്യഭൂവിൽ ഇന്ന് കേൾക്കാനില്ല. മൃഗീയ ശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ നിത്യവും സ്ത്രീത്വം അപമാനിക്കപ്പെടുന്നു. തലമുറകളിലൂടെ സമാർജിച്ചു സംരക്ഷിച്ചു പോന്ന സംസ്കാരം നിശേഷം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിന് അവിടെ നിന്നല്ലാതെ ആരുണ്ട്? പത്തിവിതർത്താടുന്ന അധർമ്മ സർപ്പത്തെ അടിച്ചമർത്തുവാൻ അമാന്തിക്കരുതേ ദേവ. ബാണാസുരനെ നേരിടുവാനോ നിഗ്രഹിക്കുവാനോ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല. പ്രപഞ്ച പ്രയോക്താവായ അവിടത്തേക്ക് നിവൃത്തിയില്ലെന്നാണോ കൽപ്പിക്കുന്നത്? അതെ, ഒരു കന്യകയുടെ കരം കൊണ്ട് മാത്രമേ മരണമുണ്ടാകാവൂ എന്ന വരം ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ബാണാസുരനെ
നാം നേരിടുന്നതെങ്ങനെ? അപ്പോൾ ഈ അക്രമത്തിന് അറുതിയില്ലെന്നാണോ വിധിക്കുന്നത്? അല്ല, അഹങ്കാരിയായ ബാണാസുരനെ വധിക്കുന്നതിന് പരാശക്തി തന്നെ അവതരിക്കേണ്ടി വരും. അതിനിനിയും എത്ര കാലം കാത്തിരിക്കണം പ്രഭു? വളരെ നാൾ വേണ്ടിവരില്ല. കംസനിഗ്രഹാർത്ഥം നാം കൃഷ്ണനായി അവതരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹായാർത്ഥം പരാശക്തി മായാരൂപത്തിൽ യശോദാപുത്രിയായി അവതരിക്കും. ആ മായ അവസാനം ബാണാസുരനെ നിഗ്രഹിക്കും. പ്രഭു, അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്തിന് അനന്തകോടി നമസ്കാരം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഒരു അപകടവും കൂടാതെ ആമ്പാടിയിലെത്തിച്ചു. ഇനിയെല്ലാം ഈശ്വര നിശ്ചയം പോലെ നടക്കട്ടെ. എന്തൊരു തേജസ്സാണ് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്തൊന്ന് നോക്കൂ. ചേട്ടാ, ഇതൊരു പെൺകുഞ്ഞാണ്. എന്ത് പെൺകുഞ്ഞോ? അതെ, ഇതിനെയെങ്കിലും കൊല്ലരുതേ. പെൺകുഞ്ഞ്, കേവലം ഒരു പെൺകുഞ്ഞ്. ഇല്ല, പാടില്ല. ആണായാലും പെണ്ണായാലും 8ാമത്തെ ശിശുവാണ് എന്റെ ശത്രു. അത് നശിക്കണം, അത് നശിക്കണം. നീ തരുമോ കുഞ്ഞിനെ? ഇല്ല, ഞാൻ തരില്ല. 7 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കൺമുൻപിൽ വെച്ച് നിർത്തുകയും കൊന്നു. ഈ പെൺകുഞ്ഞിനെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകരുത്. വസുദേവൻ, നിങ്ങൾ കേട്ടതല്ലേ ആ ശരീരി? ദേവയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ നമ്മെ വധിക്കുമെന്ന്. 8ാമത്തെ പുത്രനെ പറ്റിയല്ലേ ആ ശരീരവാക്യം? ഇത് പുത്രിയല്ലേ? പരമശക്തനായ കംസരാജനെ കൊല്ലാൻ കേവലം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നത് എന്ത് മൗഢ്യം! ഇതുകൊണ്ടൊന്നും എന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കുന്നു. ഇല്ല, ഇതിന് ഞാൻ തരില്ല. ചേട്ടന് ഹൃദയമൊന്നില്ലേ? ഈ പിഞ്ചു പെൺകുടിയെ കൊല്ലാൻ കൊതിക്കുന്ന ചേട്ടൻ മനുഷ്യനെ ഒപ്പിച്ചാലോ? അതെ, പിശാച്. ശത്രുക്കൾക്കെല്ലാം കംസൻ കൊടുപ്പിച്ചാൽ കുഞ്ഞിനെ തരുമോ ഇല്ലയോ? ഇല്ല, തരില്ല ചേട്ടാ. എന്നോട് തരുമെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ. എന്നെ കൊല്ലാൻ പുറന്ന വിഷപ്പാം നിന്റെ കൽപ്പ. പരാക്രമം സ്ത്രീകളിലല്ല വേണ്ടു. സവാന്തകൻ ഭൂമി തലേ ജനിച്ചു. സർവത്ര തിരഞ്ഞ പഴുക. കൈകൊട്ടി കളിക്കാം അവിടെ കളഭപ്പൂഞ്ചോലയിൽ കുളിക്കാം. സഖിമാരെ നിങ്ങൾ പോരൂ, കേളി മണ്ഡപം തീർത്തു ഞാൻ. കൈകൊട്ടി കളിക്കാം അവിടെ കളഭപ്പൂഞ്ചോലയിൽ കുളിക്കാം. മലയ സമീരനിൽ മരതക കാനുവിൽ
കൈകൊട്ടി കൈകൊട്ടി കളിക്കാം അവിടെ കളഭപ്പൂഞ്ചോലയിൽ കുളിക്കാം വസുമതി പൊയ്കയിൽ മനസ്സിക പൊയ്കയിൽ വൈശാഖോത്സവ രാത്രികളിൽ വസുമതി പൊയ്കയിൽ മനസ്സിക പൊയ്കയിൽ വൈശാഖോത്സവ രാത്രികളിൽ മദന കലയുണർത്തി ഹൃദയലത പടർത്തി മാല കോർത്താം മാല കോർത്താം മംഗല്യ കടാക്ഷങ്ങൾ ചൂടാം ദേവന്റെ മംഗല്യ കടാക്ഷങ്ങൾ ചൂടാം നീലാംബുജാക്ഷിമാരെ സഖിമാരെ നിങ്ങൾ പോരൂ കേളി മണ്ഡപം തീർത്തു ഞാൻ കൈകൊട്ടി കൈകൊട്ടി കളിക്കാം അവിടെ കളഭപ്പൂഞ്ചോലയിൽ കുളിക്കാം. ഈ ദിവ്യ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ അനുരൂപനായ ഒരു പുണ്യപുരുഷൻ വേണ്ടേ? എന്താ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല ദേവി. എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും ദേവിക്ക് യോജിച്ച ഒരു ദേവനെ ഈ ത്രിലോകങ്ങളിലും കണ്ടെത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ എന്റെ ഹൃദയേശ്വരനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. അതെയോ ദേവി? ആരാണ് ആ മഹാപുരുഷൻ? സാക്ഷാൽ മഹേശനല്ലാതെ മറ്റാര്? കൈലാസവതിയായ ശ്രീ പരമേശ്വരനോ? അതെ, ശുചീന്ദ്രത്തെ കന്യാമ്പലത്തിൽ വിരാജിച്ചരുളുന്ന സാക്ഷാൽ സ്ഥാണുമാലയ പെരുമാൾ. ജന്മാന്തര ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളത്. ആ പരംപുരുഷൻ എന്നെ പരിണയിക്കാനായി ഇങ്ങോട്ടെഴുന്നള്ളും. വാസ്തവമോ ദേവി? ആ മംഗളകർമ്മം എന്ന് നടക്കും? എവിടെ വെച്ച്? ഈ പവിത്ര ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നടക്കും. ഭാഗ്യം, മഹാഭാഗ്യം. ദേവി, ആ ദിവ്യ സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടം സ്വർലോക തുല്യമാകണം. അതിനായി ഇവിടെ ഉയരുന്ന കനകക്കൊട്ടാരം കാണികളുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കണം. മൂലകങ്ങളിലെ വിശിഷ്ട വസ്തുക്കൾ അതിനുള്ളിൽ കൂമ്പാരം കൂടണം. അനുഗ്രഹിച്ചാലും ദേവി, അനുഗ്രഹിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ഹിതമനുസരിച്ച് സകല സജ്ജീകരണങ്ങളും നടത്തിട്ടെ. അവിടുന്ന് പരിണയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുണ്യവതി ആരാണെന്നറിയാൻ ഞങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. പറയാം ദേവേന്ദ്ര. ആർഷഭൂമിയുടെ അന്തിമ സ്ഥാനത്ത് അനശ്വരകാന്തി ചിതറുന്ന അദ്ഭുത നന്ദനോദ്യാനത്തിൽ ആദിപരാശക്തിയുടെ അംശമായ കുമാരി അധിവസിക്കുന്ന വിവരം അറിയാമോ? അറിയാം പ്രഭു. ത്രൈലോക്യ സുന്ദരിയായ ആ മനോമോഹിനിയെ പരിണയിക്കുവാൻ നാം നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഒറ്റ ബന്ധുക്കളായ നിങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നു വേണം ആ പരിണയം മംഗളകരമാക്കി തീർക്കുവാൻ. എന്താ എല്ലാവർക്കും ഒരു മൗനം? ഒന്നുമില്ല. പിന്നെന്താ മുഖത്തൊരു മ്ലാനഭാവം? അവിടുത്തെ ഇംഗിതമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയോ? സന്തോഷം. നാം പറഞ്ഞു തരാം. ത്രിലോകങ്ങളിലെയും അതിവിശിഷ്ട വസ്തുക്കളെല്ലാം കുമാരിയുടെ ആവാസസ്ഥാനമായ സമുദ്ര സംഗമ പ്രദേശത്ത് കുന്നുകൂടി കിടക്കണം. കണ്ണും കരളും കവരുന്ന കാന്തി അവിടെ നിന്നും 4 ദിക്കിലേക്കും പ്രസരിക്കണം. ആ സൗന്ദര്യ കേദാരത്തിൽ വച്ച് വേണം നമ്മുടെ പരിണയം നടക്കേണ്ടത്. അവിടുത്തെ ഇംഗിതം പോലെ. നാരദൻ എന്താ നിശബ്ദനായി നിൽക്കുന്നത്? ഒന്നുമില്ല, ഒരു ചെറിയ സംശയം. തുടങ്ങിയോ സംശയം? കാര്യമായ സംശയമാണ് പ്രഭു. എന്താണ്? കേൾക്കട്ടെ. സാക്ഷാൽ സർവേശ്വരനായ അവിടുന്നും ആദിപരാശക്തിയുടെ അവതാരമായ കുമാരിയും തമ്മിലുള്ള പരിണയത്തിന് കേവലം സൗന്ദര്യ വസ്തുക്കൾ മാത്രം മതിയോ? പിന്നെ മറ്റെങ്ങും ലഭ്യമല്ലാത്തതും ലോകം ഇതേവരെ ദർശിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ അത്ഭുത വസ്തുക്കൾ വേണ്ടേ ആ അഭൂതപൂർവമായ പരിണയത്തിന് എന്നാണ് എന്റെ സംശയം. എന്താണവ? ഞെട്ടില്ലാത്ത മാമ്പഴം, ഞരമ്പില്ലാത്ത വെറ്റില, കണ്ണില്ലാത്ത നാളികേരം, മുട്ടില്ലാത്ത കരിമ്പ്. നാരദ, നമ്മ പരിഹസിക്കുകയാണോ അതോ പരീക്ഷിക്കുകയോ? നാരായണ, ഞാൻ അവിടത്തെ പരീക്ഷിക്കുകയോ? എന്തോ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് പറഞ്ഞുപോയി. തെറ്റാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. നാരദ, ഈ അസുലഭ വസ്തുക്കളെല്ലാം നാം സംഭരിച്ച് കുമാരിക്ക് വിവാഹ സമ്മാനമായി നൽകുന്നതാണ്.
പോരെ? ധാരാളം മതി. അവിടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കാത്ത കാര്യമുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വിട നൽകിയാലും പരിണയത്തിന് നാം പുറപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏവരും നമ്മോടൊന്നിച്ചുണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ജ്ഞാതികളായി നിങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ മഹാഭാഗ്യം. ദേവിയുടെ കന്യകാത്വം അവസാനിച്ചാൽ ബാണാസുരനെ വധിക്കുന്നതെങ്ങനെ? അതുകൊണ്ടല്ലേ അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നാം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ദേവദേവന് സാധ്യമല്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നാരദർ നിർദ്ദേശിച്ച വസ്തുക്കളെല്ലാം നൊടിയിടയിൽ നിർമ്മിക്കുമെന്നുള്ളത് നിശ്ചയമല്ലേ? ശരിയാ. ആ നിലയ്ക്ക് ഈ പരിണയം തടയുന്നതെങ്ങനെ? നാരദർ തന്നെ അതിനൊരു മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കണം. അയ്യോ, ഞാനെന്ത് ചെയ്യാൻ? പരമേശ്വരന്റെ പരിണയം മുടക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടാൽ എന്റെ ഗതി എന്താവും? അങ്ങനെ പറയരുത്. ദേവലോകത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും ഈ പരിണയം മുടക്കണം. ബാണാസുരവധം കഴിയുന്നതുവരെ അത് നടക്കരുത്. ശരി, ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി കാര്യമായി ആലോചിക്കാം. വരവ് കണ്ണിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ എന്നെ വിവരം അറിയിക്കണം. പോകും. ദേവി തനിച്ചിരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകരുതേ. ഉറങ്ങാനോ? ഈ രാത്രി ഉറങ്ങാനോ? പോവി. ദേവദേവന് നമസ്കാരം. എല്ലാവരും എത്തിയല്ലോ, സന്തോഷം. നാരദർ വന്നിട്ടില്ല. വന്നില്ലേ? അതെന്താ? ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴി അന്വേഷിച്ചു. ദേവലോകത്തെങ്ങും കണ്ടില്ല. നാരദൻ നിർദ്ദേശിച്ച അപൂർവ വസ്തുക്കളെല്ലാം നാം സംഭരിച്ചത് കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി. സാരമില്ല, പുറപ്പെടാം. അർദ്ധരാത്രിക്കല്ലേ മുഹൂർത്തം. അതിനു മുമ്പ് കുമാരിയുടെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ഇനി അമാന്തിച്ചുകൂടാ. ചിലമ്പുലി, എന്റെ ദേവന്റെ കാൽ ചിലമ്പുലി. ആത്മനാഥൻ എഴുന്നള്ളി കഴിഞ്ഞോ? എവിടെ ദേവ? അങ്ങെവിടെ?
സ്വർണരുദ്രാക്ഷമാലയിത ശുചീന്ദ്രനാഥ. ദേവദേവ, ഇതുവരെയും എഴുന്നള്ളാറായില്ലേ? ഇത്ര അമാന്തിക്കുന്നത് എന്തിന്? ഇവളുടെ ആത്മാവിലെ അക്ഷമ അറിയാത്തവനോ അവിടുന്ന്? നേരം പ്രഭാതമായല്ലോ. ആയോ? കോഴി കൂവിയത് കേട്ടില്ലേ? കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൂവിയതല്ലേ, പിന്നെ കേൾക്കാതിരിക്കുമോ? അർദ്ധരാത്രിക്കല്ലായിരുന്നോ മുഹൂർത്തം? അതെ, മുഹൂർത്തം കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? മുഹൂർത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ദേവിയെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി പറയൂ. അവിടത്തെ ഇംഗിതം പോലെ. അതോ ഇന്ദ്രന്റെ ഇംഗിതം പോലെ? എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൽപ്പിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ എല്ലാം നിർദ്ദേശം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ. അതല്ലേ വേണ്ടത്. വിഷമിക്കണ്ട. മുഹൂർത്തം കഴിഞ്ഞു എന്ന് നിശ്ചയിച്ച സ്ഥിതിക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുക. എന്താ? ശരി. എന്റെ ദേവനിങ് എത്തിയോ? എന്താ പറയൂ. ഇല്ല ദേവി, എത്തിയില്ല. പിന്നെ കാണാവുന്നത്ര ദൂരത്തിലായോ? അതുമില്ല. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങി പോന്നതെന്ത്? ദേവൻ വരുന്നത് വരെ ഉദ്യാനപാതകൾ കാത്തു നിൽക്കാനല്ലേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ക്ഷമിക്കണം ദേവി. ക്ഷമിക്കാനോ? എന്തിന്? ദേവൻ ഇനി എഴുന്നള്ളുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്താ, എന്റെ ദേവൻ എഴുന്നള്ളുകയില്ലെന്നോ? ബാലസുന്ദരി, എന്ത് ഭ്രാന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? മുഹൂർത്ത സമയം കഴിഞ്ഞുപോയി ദേവി. മുഹൂർത്തം കഴിഞ്ഞെന്നോ? ആര് പറഞ്ഞു? ഇല്ല, എന്റെ കല്യാണ മുഹൂർത്തം തെറ്റുകയില്ല. തെറ്റാൻ ദേവദേവൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾക്കെന്തോ തെറ്റുപറ്റിയതാണ്. അല്ല ദേവി, നേരം പ്രഭാതമാകാറായി. അർദ്ധരാത്രിക്കായിരുന്നില്ലേ മുഹൂർത്തം? എന്ത്, പ്രഭാതമായോ? അതെ, പ്രഭാതമായി. എന്റെ കല്യാണ മുഹൂർത്തം കഴിഞ്ഞു. എന്നേക്കുമായി കഴിഞ്ഞു. അപമാനം, ഒരു കന്യകയ്ക്ക് നേരിടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപമാനം. കല്യാണ വേഷത്തിൽ കാത്തിരുന്ന കന്യകയെ കലേശൻ കൈവിടിഞ്ഞു. അകാരണമായി അസഖ്യമായ അഹങ്കാരം. ഇല്ല, ഞാനിത് സഹിക്കുകയില്ല, ക്ഷമിക്കുകയില്ല. അഷ്ടദിക്പാലകന്മാരെ പറയൂ, എന്തിനെന്ന മഹേശൻ ഈ അപമാനത്തിനിരയാക്കി? ശിവന്റെ ശിരോലങ്കാരമായ ശശികനെ പറയൂ, എന്ത് അപരാധത്തിനാണ് എനിക്ക് ശിക്ഷ നൽകിയത്? കർമ്മസാക്ഷിയായ കഥയോനെ, ഇതുപോലൊരു സംഭവത്തിന് അങ്ങ് ഇന്നാളും സാക്ഷി നിന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ സാധ്യമല്ല. മതിയായി, എനിക്കെല്ലാം മതിയായി. ഈ ജന്മം ഞാൻ ഇനി കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങയില്ല. നിത്യകന്യകയായി ഈ വേഷത്തിൽ ഇവിടെ തന്നെ നിലകൊള്ളും. ഇത് സത്യം. അയ്യോ ദേവി, നാഗതമായ സത്യം ചെയ്യരുത്. ദേവൻ എഴുന്നള്ളാത്തതിന്റെ കാരണം എനിക്കറിയണ്ട. മംഗല്യ സൂത്രവുമായി കാത്തിരുന്ന മങ്കയെ മറക്കാൻ മഹേശന് പോലും അധികാരമില്ല. എന്തിനീ വിഭവങ്ങളെല്ലാം, എന്തിനീ അലങ്കാരങ്ങളെല്ലാം? തട്ടി നിരത്തുവിൻ സകലതും, 4 ദിക്കിലേക്കും വലിച്ചെറിയുവിൻ. നടക്കാത്ത പരിണയത്തിന്റെ നിത്യചിഹ്നങ്ങളായി ഇവ 4 പാടും ചിതറിക്കിടക്കട്ടെ. പോവിൻ. ദേവി കന്യാകുമാരി പ്രസീദ പ്രത്യക്ഷ മാഹേശ്വരി. ദേവി കന്യാകുമാരി പ്രസീദ പ്രത്യക്ഷ മാഹേശ്വരി. ദേവി കന്യാകുമാരി. Divine performance.
അരങ്ങിൽ മഹാദേവൻ, ഗൗരികൃഷ്ണ, കന്യാകുമാരി ദേവി, നിത്യശ്രീ, വസുദേവർ, അരുൺദാസ്, ദേവകി, സാനിയ, കംസൻ, സാരംഗ്, മഹാവിഷ്ണു, ഭഗത് മോഹൻ, ദേവേന്ദ്രൻ, ശ്രീറാം, നാരദൻ, ആസ്റ്റൺ ലിജോ, ദേവന്മാർ, ഹാർദവ്, നിരഞ്ജൻ, നിതിൻ, ഋഷിമാർ, അനന്തു, ആര്യൻ, തോഴിമാർ, ആർച്ച, ശിവാനി ആർ പ്രസാദ്, ശ്രേയ, സ്വാതി, ദേവിക ജെ പി, അൻസായ സജു. സംവിധാന നിർവഹണം ദീപ ടീച്ചർ, അജിഷ ടീച്ചർ. Sunshine is delicious, rain is refreshing, wind braces us up, snow is exhilarating. Our little cowboys and girls are here to rejoice and share their moment of pride with us. But I've been for Cotton Eye Joe, I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been for Cotton Eye Joe, I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Colorful performance. The participants are Dikshit KN, Aradhya AL, Aditya Janvi, Yugantika MR, Aaron S. Radish, Aidan George PA, Abhinand S. Vijay, Ryan Vinish, Atmika A, Shikha SP, Mayukha Krishna PS, and Vaibhav V. Nair. This performance is coordinated by Sree teacher and Ashwati teacher. Announcement. Hello. Announcement. KL51L 2222 KL01 CQ8199 ഈ രണ്ട് വണ്ടികളും അതാ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്.
ശ്രീ കോട്ടയ്ക്കൽ മധു ആലപിച്ച പുഷ്കര വിലോചന എന്ന കഥകളി പദം കുചേലവൃത്തം എന്ന ഭാഗത്തിലേതാണ്. പ്രസ്തുത ഗാനം കേരള നടനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണചിന്ത മാത്രം ഉള്ളിൽ നിറച്ച് തന്റെ സതീർത്ഥ്യനെ കാണാനായി പോകുന്ന കുചേലൻ മടങ്ങി വരവിലും കൃഷ്ണനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചു നടക്കുന്നു. ഈ നൃത്താവിഷ്കാരം ആസ്വദിക്കാൻ ഏവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. പുഷ്കര വിലോചന പുഷ്കര വിലോചന തൊൽകൃപ വിലോചന തൊൽകൃപ കാരണേന പുഷ്കര വിലോചന തൊൽകൃപ കാരണേന പുഷ്കര വിലോചന തൊൽകൃപ കാരണേന ചൊൽക്കൊണ്ട കൃതാർത്ഥേഷു ഇക്കാലം അഗ്രഗണ്യൻ ചൊൽക്കൊണ്ട കൃതാർത്ഥേഷു ഇക്കാലം അഗ്രഗണ്യൻ നിഷ്കിഞ്ചന ഭൂസൂരനെ പൊക്കമേറും സൗദമേറ്റി നിഷ്കിഞ്ചന ഭൂസൂരനെ പൊക്കമേറും സൗദമേറ്റി സൽക്കരിച്ചതു ഓർത്താൽ മൽഭാഗ്യം എന്തു ചൊല്ലു സൽക്കരിച്ചതു ഓർത്താൽ മൽഭാഗ്യം എന്തു ചൊല്ലു ചേരുവോ
കൃഷ്ണ 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 പുഷ്കര വിലോചന Mesmerizing performance. The participants are Kavya Sree Gopan GS, Sree Nandana S, Adira SR from +1, Irene from 9th, Ananya SS, Gayatri Gopan GS from 7th, and Sanjana Krishna from 5th. This performance is coordinated by Parvati teacher. നമ്മുടെ കാർഷിക സംസ്കാരവും കലയും അഭേദ്യമായ ബന്ധം പുലർത്തി നിൽക്കുന്നു. നാടൻ പാട്ടുകളുടെ ഉത്ഭവം തന്നെ കർഷക സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിലാണ്. കേരള തനിമയും പ്രകൃതി ഭംഗിയും നിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിരവധി ഗാനങ്ങൾ മലയാള സിനിമാ രംഗത്തുണ്ട്. 1955 പി സുബ്രഹ്മണ്യം നിർമ്മാണം നിർവഹിച്ച് ആന്റണി മിത്രദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഹരിശ്ചന്ദ്ര എന്ന സിനിമയിലെ ഗ്രാമീണത തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന ഗാനവുമായി 5ഉം 6ഉം തരത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നു. ലോകമെല്ലാം ആരൊരുത്തൻ ചെയ്തു വച്ച ദൈവം തൊന്നപടി ചുറ്റിവാ. ആദിമണ ലോകമെല്ലാം ആരൊരുത്തൻ ചെയ്തു വച്ച ദൈവം തൊന്നപടി ചുറ്റിവാ. അഞ്ചാതെ മൺകലങ്ങൾ തട്ടിമുട്ടി നാട്ടിനായി ചാഞ്ചാടും ചക്കരമേ ചുറ്റിവാ. അഞ്ചാതെ മൺകലങ്ങൾ തട്ടിമുട്ടി നാട്ടിനായി ചാഞ്ചാടും ചക്കരമേ ചുറ്റിവ, ചക്കരമേ ചുറ്റിവ. മുറ്റമലങ്കരിച്ചു മംഗള ദീപമൊരുക്കി വെച്ചു. മുറ്റമലങ്കരിച്ചു മംഗള ദീപമൊരുക്കി വെച്ചു. മംഗമാരാനന്ദമാടിടവേ കങ്കണ കൈകൾ കുലുങ്ങിടവേ
സുഖലീലാ വിലാസമാടാൻ ആനന്ദന കൽപ്പക വൃക്ഷം ആരോമൽ ധേനു സമർത്ഥം ഭരനുടെ മുടിയണിയും ഗംഗയും അങ്ങയ്ക്കില്ലേ നാദം ആനന്ദന കൽപ്പക വൃക്ഷം ആരോമൽ ധേനു സമർത്ഥം ഭരനുടെ മുടിയണിയും ഗംഗയും അങ്ങയ്ക്കില്ലേ നാദം. അണിമേഘമാല മേലെ അഴകിൻ നിലാവു പോലെ പരമായി തവതാഴ്ത്തി ഞാനും അരികെ അഴിവില്ല കാരുണ്യം നീ അതിരില്ല കാരുണ്യം നീ അഴകെല്ലാം മാറാതിക്കും മഴവില്ലൻ നീ അലരമ്പനും അമ്പനു സമ്പദം അരുളും പദയുഗമിതു കുമ്പിടും അതിസുന്ദര സുമധുര സുമതേ അമരാധിപ ജയ ജയ ജയ. A spellbound performance. The participants are Kanishka, Sribhadra, Krishnendu, Vaishnavi, Abhinamahi, Ardra Hari, Angel Kripa, Netra Kannan and Nandana of 5th. ഫൈഹ SH, ഋഷ്യകേദിനി, ഹർഷ SB, ഭദ്ര, ദർശന, വർഷ, വൈഗ RA, അമിഷ, ദർശന SY, ഗായത്രി, നന്ദിത വിഷ്ണു, അഭിരാം, അൽജോ ഡേവിഡ്, ദേവദത്ത്, കാർത്തിക് AV, അശ്വിൻ S, മാധവ് സുജിത്. തീർത്ഥ സുജിത്, തീർത്ഥ SK, ആഫിയ മോൾ, വിസ്മയ, അനുഗ്രഹ, ഹരിപ്രിയ DP നായർ and Devika of 6th. This performance is coordinated by Sridev teacher and Anuja teacher. There is nothing more satisfying than seeing a happy and smiling child. The best way to make them good is to make them happy. Let's feel the magic, the wonder, the mystery, and their innocence. Sing
performance. The participants are Ahana, Akshay, Aaron VS, Aradhya Vishnu, Arush Sridhar, Hanna Biju, Parvati PL, Arvin PH, Tara Sujit A, Sejin Shaji, Aradhya BS, Anirudh, Niran Boban Varghese, and Rishika Are. The performance is coordinated by Anju teacher and Dhanya teacher. Cinderella, a folk tale with thousands of variants throughout the world. The protagonist is a young woman living in forsaken circumstances that are suddenly changed to remarkable fortune with her ascension to the throne through marriage. Cinderella. Cinderella. Now let's travel to the fairyland where Cinderella is waiting to tell her story. Once upon a time, there was a pretty lady named Cinderella. She lived with her step-family, but her step-family treated her like a servant. After a few years, Cinderella? Cinderella! Cinderella! Wait, I'm coming. Why do you call me? Look at that. The floor is dirty. Clean it quickly. No, Cinderella. I'm hungry now. Cook some food first. Julie, the floor is dirty. Alice, I'm hungry. I don't care. The floor is dirty. May I say something? No. What's happened here? No, Mom. Nothing. Look at that. That's rat. Rat. Kill it now. Don't touch it. Let it go away. Cinderella, are you sure? I'm sure, Mom. If we let it go, it won't come back. What are you talking about? I wouldn't say it. I would say, are you sure want to get new punish? Okay, let it go away. Then clean the floor and cook some food quickly. And you can dinner tonight. Okay, Mom. it usually happened every day. Cinderella got big punishes every day. In the other side, in the castle, there was a charming prince. His name Prince. His parents want him to marry quickly, but he always disagreed. Prince, what do you want? You want this country's bad? No, Dad, but I want to enjoy with my life now. And if my time comes to marry, then I will marry, Dad. When will it come? Prince, your father has been old and you are the regeneration of your dad. Your mom is right, Prince. I have known it, Dad, but I am still confused about it. Actually, it is easy for you, Prince. Okay, but give me time to think about it again, please. 2 weeks for you, Prince. After this, no time for you anymore, and we need your answer on time. Do you understand? Thanks, Mom and Dad. After 2 weeks, Prince had found his answers. He had been already to marry, and his parents had found a way to find Prince's wife. Dad, I agree with you. I agree to marry, but... Why? What is wrong? No, everything is right. I just want to say I don't know with whom I have to marry, Mom. Ha 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 ha. Don't be nervous. We have thought it. We'll make a party for all the ladies in this country. Then you can choose one of them to be your wife. That's right. Do you agree about it? I agree, Mom. Attention for all the ladies in this country. Prince invited you to come to his dance party. Every lady has to come. That party will be at Saturday night this week. Thanks for your attention. Cinderella wanted to come to that party. Unluckily, her stepmother didn't give her permission to go there and always gave her heavy tasks and punishes. At the time of party, Cinderella felt very sad by to do this task.
Suddenly, a kind fairy came to her. The fairy wanted to help Cinderella. Oh God, I want to come to that party, but I can't. I have to finish it first. Hey, what's that? Who are you? Don't be afraid. I'm just a fairy. I come to help you. Thank you. Now, wash your face. Okay. Then this. Now, you can go there. But remember, my magic just can until 12 o'clock this midnight. So you have to go home before the bell rings. Okay, miss. But how about my task and punishes? Don't worry. I will have done when you go. Thank you. You're welcome. Let's wear it. I'm in here. Then you can go there. In that party, the prince stood bored. All ladies invited Prince to dance with them, but the prince didn't want to do that. Will you dance with me? I'm sorry, but I can't. Thanks for your invitation. Don't worry, I can dance with my friends. Look at me. He will dance with me. That's impossible. I am more beautiful than you, but he didn't want with me. What do you say? You are more beautiful than me? I think I am prettier than you. So look at me carefully. Excuse me, charming prince. Will you dance with me? I'm sorry, but I can't. Thanks for your invitation. Look at yourself. Prince didn't want with you. But I can talk with him longer than you. Yes, but he just say thanks. I'm sorry, then thanks again. Shut up. Sorry, I'm late. Don't worry. Come on, let's into the party room. Thank you. You're welcome. Oh God, thanks. You give me a pretty woman. Hi, lady. Will you dance with me? Sure. So this is love. So this is love. So this is what makes life mine. I'm all aglow, and now I know. And now I know The key to all heaven is mine. Cinderella and the prince danced romantically, and her stepsister was jealous to them. So this is love. Look at your son. I feel he's falling in love with that lady. What do you say? My son? He's your son too. No, he's yours. Yours. Not mine. He's yours. Okay, I lose. How about us? That sounds good. Lady, you look beautiful. May I ask some things? Sure. May I know your name? Of course. My name is... Oh, sorry, Prince. I must go home now. No, lady. Stay in here, please. I'm sorry, Prince. Lady, don't leave me. Lady. Cinderella went home quickly, but the prince felt sad, and luckily Cinderella's glass shoe was left when she ran away. So this is love. Don't be sad, Prince. You can get her. Look at that. Her shoe is left. You can find the owner. Brilliant. Thank you. Stop this party and we will look for the owner tomorrow. Do you understand? Yes, sir. Excuse me? Excuse me? Wait. I'm coming. Oh, Prince! Why you came here? Prince will look for the owner of it. Prince will marry with the owner. Did your daughter come to the party last night? Oh, yes. They came to that party. Call them now. Alice? Julie? Come here. Why do you call me, Mom?
Oh, Prince? Okay, try it. Oh yeah, I'm first, Alice. Look at me. I'm the princess. What is that? Let me check it. Hey, who are you? I'm Cinderella. Who is she? Just a servant. Try it. But Prince, she's just a servant. I don't care. Wonderful. Prince, she's your lady. Cinderella, will you marry me? Sure. Yes, Cinderella. Julie and I are sorry. We have been jealous to you. Don't worry. I have forgiven you and I want you to live in the castle with us. Oh, Cinderella, you are a perfect lady. Thank you very much, Cinderella. You're welcome. Cinderella, let's go. Yes, Prince. Cinderella and the prince went to the castle. Prince remembered if he had found his lady, he had to meet his parents with her lady before they married. So, Prince went to the castle quickly. Dad, she is my lady. I will marry her. Who is she? She is Cinderella, but Why? she is just a servant. What? She's a servant? Sorry, Mom, Dad, but I love her. I hope you agree with me. Who said we disagree? I'm proud of you. You chose a lady from her heart and you always believe yourself. So, Dad, do you agree with me? Yes, of course. Finally, Cinderella and Prince married and they lived happily ever after in the castle. Magical performance. The characters are Malavika SP of 6th as Cinderella, Karthik SD of 6th as King, Roshik Santosh of 7th as Prince, Aditya of 4th as Julie, Akshaya of 7th as Stepmother, Atun S. Raj of 4th as Guard, Jidya JD of 4th as Junior Cinderella, Ameya MD of 4th as Fairy, Jafina SR of 6th as Alice, and Asmita Krishna of 7th as Queen. The performance is coordinated by Anisha teacher and Anju teacher. Folk dance, a traditional form of dance which is unique to a particular region, showcasing their culture. The folk dances of Jammu bear testimony to the rich culture and heritage bequeathed to them their wise forefathers. Dogre dance is often performed in honor of clan deities in the Himalayan mountains of Jammu. It is performed to show gratitude towards the Kuldevata after good harvest and for protecting their crops, their cattle and the lives of the children from natural calamities. This exciting and simple dance form, initially starting with slow steps, gradually takes the participants to the summit of excitement.
Splendid performance. The participants are Anamika C, Amelia AP, Niranjana, Iona Palakal, Anina M. Jose, Ganga, Aragananda, Anamika DV, Blessy MM, Febina Prince and Surya DS of 8th standard. The performance is under the supervision of Uma Nair teacher. 1977 പുറത്തിറങ്ങിയ പൂജയ്ക്കെടുക്കാത്ത പൂക്കൾ എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ശ്രീ പി ഭാസ്കരൻ മാഷ് രചിച്ച കണ്ണന്റെ കവിളിൽ നിൻ സിന്ദൂര തിലകത്തിൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മനോഹരമായ രാധാകൃഷ്ണ സല്ലാപത്തിന് നൃത്തച്ചുവടുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുകയാണ് 5ാം തരത്തിലെ പ്രിയ കൂട്ടുകാർ. ആസ്വദിച്ചാലും. കണ്ണന്റെ കവിളിൽ നീ സിന്ദൂരത്തിലകത്തിൽ വർണ്ണരേണുക്കൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ രാധേ. കണ്ണന്റെ കവിളിൽ നീ സിന്ദൂരത്തിലകത്തിൽ യുടെ മാറിൽ നിൻ ശിഖുരഭാരത്തിലുള്ള ഹരിയുടെ മാറിൽ നീ ശിഖുരഭാരത്തിലുള്ള ചുരുൾമുടിയിഴയുന്നു കണ്ടല്ലോ രാധേ. ചുരുൾമുടി ഇഴഞ്ഞങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. സാലവന വീതിയിൽ നീലക്കാർവണ്ണനെ കണ്ടല്ലോ. അവൻ നിന്നെ കാത്തേരെ നിറം നിന്നല്ലോ. കേളി മുരളിക്കയിൽ വിരഹതാപത്തിൻ്റെ കേളി മുരളിക്കയിൽ വിരഹതാപത്തിൻ്റെ മായ മധുരഗീതം ഉയർന്നല്ലോ. കണ്ണന്റെ കവിളിൽ നീ സിന്ദൂര തിലകത്തിൽ ഇന്നലെ നീ ചൂടിയ മന്ദാരമലർക്കുടം ഇന്നലെ ചൂടിയ മന്ദാരമലർക്കുടം കണ്ണന്റെ കയ്യിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ രാധേ. എന്തിനു സംഭ്രമം എന്തിനു ലജ്ജാഭാരം എന്തിനു സംഭ്രമം എന്തിനു ലജ്ജാഭാരം എന്തായാലും നിന്റെ സഖികളല്ലേ ഞങ്ങൾ സഖികളല്ലേ. കണ്ണന്റെ കവിളിൽ നീ സിന്ദൂര തിലകത്തിൽ വർണ്ണരേണുക്കൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ രാധേ. A fabulous performance. The participants are Krishnendu PV, Vaishna AS, Vaiga AS, Nivedita JM, Riya J, and Nihara Krishna RH of 5th. This performance is coordinated by Preeti teacher. Nagada Sangdol, Gujarati traditional Garba dance, honors, worships and celebrates the feminine form of divinity.
It is performed around a centrally lit lamp or a portrait or a statue of the goddess Shakti, either the lamp or an image of the goddess. Durga is placed in the middle of the concentric rings as an object of imagination. नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय ये धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे रे खट बाज दस तक वो न अब तक आया रे तब से कब से देखी राह के अब तू खोल बाहें आजा उमड़ घूमे रे मचले रे मोरा मन गूंजे रे बालम के बोल गाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय ये धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय पल बीता जल नाच अब चल आजा रे थर हाँ कांपे थर हाँ डर जी से डर अब नाना बागों में बोला मोर बदला रे दिल का भूगोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम Energetic performance.
The participants are Evangeline of class 6th, Abhirami, Neha Maria, Kirtana MG, Amrita Suresh, Jenny N. Salil, Ashwini SS, Devananda AP, Sinusha CP, Anandida, Ananya, Aditya, Varsha and Evangeline of 7th standard. This performance is choreographed by Sree Nandana of class 11th under the supervision of Geeta teacher. Mukhil A. Azam, one of the most iconic and landmark films in the history of Hindi cinema, best known for its direction and music. The movie depicts the conflict between the passionate love and obligation to one's family. Love, a beautiful feeling in this universe. Let's experience that warm and tender feeling. Heart-touching performance. The participants are Nityasree, Swati Shankar, Shreya, Shivani R. Nair, Devika JP, Nail KS, Adulya PS, Gobiga GS, Arshita, Mintu M. Nair, Archa SA.
This performance is coordinated by Smita teacher. Children are get attached to plush toys because they represent a sense of comfort, security, and emotional well-being. Often, they tend to feel calmer and more secure in the arms of gummy bear. See how they are attached. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah, gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Fighting by dolly party, blending by dolly party, blending by dolly party, party pop. Blending by dolly party, blending by dolly party, blending by dolly party, party pop. Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Three times you can buy me. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. And then you want to be mossy, get a dance how much I get party pop. And then you want to be gloomy, my baby get a mighty dance all party pop. Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Party, party, dee, ba-dee-doo-dee-dum, gummy bear. Oh, 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 oh. Be-doo-be-dum-dum. Be-doo-be gummy bear, party pop. Three times you can buy me. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Fantastic performance. The participants are Adidev R, Amrajit Vishwam AL, Dakshit Prabhakaran, Ivan Savio SA, Melvin Joy, Shabarinath R, Sreedev KP, Vihan V, Gaurav Shankar, Advait Krishna, Aaron G, Anugrah, Abhineet VA, Adrik Jayaprakash and Devarsh MR. The performance is coordinated by Anju SS teacher and Danya teacher. Classical dance, hip-hop and precise leg movements, the heart of Natu Natu. The first ever Indian song which won the Golden Globe Award and is a perfect showcase of the history and vibrancy of Tollywood dance. It's knew no bounds. It is something that everyone can feel, understand and enjoy. పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిత్త దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి చుట్టూ నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 తీర నాటు 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 కూర నాటు 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 పచ్చి మిరపలాగా నాటు 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 పిచ్చు కత్తిలాగా వెళ్ళి నాటు కీసు గిట్ట కూసినట్టు చేలు సిక్కలేసి
చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 వీర నాటు 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 పూర నాటు 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 చెత్త పారలాగా చెత్త నాటు 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 ఉక్కబోతలాగా టిక్క నాటు. భూమి దద్దరిల్లేలా ఒంటిలో నిరగతమంత రక్కలేసి ఎగిరేలా ఎసే రోయకాయకి నాటు నాటు నాటు. అరే దుమ్ము దుమ్ము దులిపేలా లోపలున్న పానమంతా డుముకులాడేలా దూకేనో సరాసరి నాటు నాటు నాటు. An energetic performance. The participants are Advait H. Nair, Harish Aravind, Muhammad Rayan, Nidant Rudra Prakirt, Bhagat Krishna, Joshua Joseph, Navneet B.S., Advait S.R. and Shijaz of 7th. The performance is coordinated by Dhanyaji teacher. Flowers are a symbol of strength, purity and generosity. When you see beautiful and fresh flowers, they have a peaceful and positive effect on us. They are such a gift that rightly represent human emotion. Our little angels are welcoming the blossom in their Garden of Eden and expressing their gratitude.
performance. The participants are Kartika B.S., Tirtha Krishna, Abhiya A.B., Diya M. Shivanandan, Steve Joe P.J., Shabaritirth S.A., Kevin S.J., Kashinath A.S., Adidev S. Nair, Adidev V., Abhinav R. Leon, Ryan Bose, Walburga Agnes Titto, Anugraha G.P., Anvika L. Vijin, and Ashmita S. This performance is coordinated by Sree teacher and Ashwati teacher. Pattala Pattala, a Tamil song written, sung and performed by the legend Padma Bhushan Kamal Hassan. The music opens up endless possibilities and helps the dancers burst out their best. Bass. பத்தல குட்டியும் பத்தல புட்டியும் பத்தல மத்தல ஆறாடே சுத்த பத்தல ஆறாடே அடுற சொல்லிடுறல ஆண்டவரே நீ ஏத்தி பாடு பாரு குத்துறங்கும்மா குத்துலங்கும்மா பத்த புள்ள நீ செத்துருவடாடே நீ உத்தார் விடாதே மாவன Hey, what language is this? What are you talking about, man? இவன் முட்டாள கடிச்சாமே இது முடிஞ்சமைக்கு பிரேமே ஒன்னா நம்பர் சுகா தெரடி பிளேடு பக்கரி மாமே அது சரக்கடிக்கும் சோமு இவன் சுண்டி சோறு சீனு நல்லா பவுடர் கோடு போட்டு மூக்குறிக்கும் டீமு டேய் பாட்டு டிங்கரிங் செய்யாத கெட்ட பொம்மல எண்ணி ஏமாந்து கூடாத ஆறாந்து கூடாத இதெல்லாம் கிட்ட கூடாதே அதை தொட்டுன்னு துள்ளாதே நீ எப்படி பிச்சாலும் இங்க பட்டினி கூடாதே நான் ஆட விட்டு பாக்குறீங்களா சே அடே பைஸ் ஐயோ ஜானிக்கு வயசு வா கஜானாலே காசில்லே எல்லாலேயும் காசில்லே காய்ச்சல் ஜோரம் நிறைய வருது பில்லாலங்கடிச்சில்லாலே ஒன்றியத்தின் தப்பாலே ஒன்னியும் இல்லே இப்பாலே சாவி இப்போ திருட கையில பில்லாலங்கடிச்சில்லாலே ஏறி கோலம் நடிய போட பாட்டு போட்டு வித்தாக்கா ஆறி போடும் 100 ஜனம் சின்ன மழை வந்தாக்கா பொய்யாரம்மா பல்லுக்கா ஒதுங்கி போற கண்ணாலா இறங்கி வந்து வேலை பாரு நாடு மாறு தன்னாலா கெடுப்பதி வங்கேமே குளம் இருந்தும் வளத்தளத்துல ஜாதி பேசும் மீமே ஊசி போடும் மாமே பிங்கிச்சுடா பம்மே பல்லா பல்லே பல்லா பல்லே பல்லா பல்லே பாமே அதை விட்டு ஒழிடாதே ஒரு பட்டு விடுடாதே பட்டாயவை எதிர்த்தாலும் அங்க தாயடி விடாதே இதெல்லாம் கிட்ட சொல்றாதே அதை தொட்டுன்னு துள்ளாதே நீ எப்படி பிச்சாலும் இங்க பட்டினி கூடாதே bass. வாமா ஜாலிய கூற பத்தல பத்தலை கொண்டிய பத்தலை பத்தல புத்தரகுமா புத்தரகுமா பத்த புள்ள நீ செத்தருவடாதே நீ உத்தார் விடாதே பாவன Exceptional performance. The participants are Joshin, Nriban, Ryan, Aaron, Ashit, Yadhu Krishna, Abhishek Russell, Niranjan V.S., Kaustup and Sharo. This performance is coordinated by Smita teacher. ധനുമാസ രാവിൽ ശിവപ്രീതിക്കായി സ്ത്രീജനങ്ങൾ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ശിവഭഗവാനെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം തിരുവാതിരക്കളിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. 1972 ശ്രീ രാജേഷ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ എ വിൻസെന്റ് സംവിധാനം ചെയ്ത തീർത്ഥയാത്ര എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലെ പി സുശീല ആലപിച്ച ചന്ദ്രകലാധരന് എന്ന ഗാനത്തിന്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം.
തിലോത്തമ നർത്തകിമാർ മദനൻ മീട്ടുന്നു മണിവീണ. മദനൻ മീട്ടുന്നു മണിവീണ. നന്ദികേശൻ മൃദംഗം മുഴക്കുന്നു. മദനൻ മീട്ടുന്നു മണിവീണ. നന്ദികേശൻ മൃദംഗം മുഴക്കുന്നു. തദ്ധിമി 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 തദ്ധിമിതോ. ചന്ദ്രകലാധരങ്ങൾ കൺകുളിർത്താൻ ദേവി പന്തടിച്ചാടുന്നു ചാഞ്ചാടുന്നു ചാഞ്ചാടുന്നു. മാനസ സരസിന്റെ കരയിലുളഞ്ഞാടും മാലേയ സുരഭില മലർവനയിൽ ചന്ദ്രകിരണങ്ങൾ ചാമരം വീസുമ്പോൾ വൻസുര നർത്തനം തുടരൂ നീ തുടരൂ നീ. ചന്ദ്രകലാധരങ്ങൾ കുളിർത്താൻ ദേവി പന്തടിച്ചാടുന്നു ചാഞ്ചാടുന്നു ചാഞ്ചാടുന്നു. Excellent performance. The participants are Devika SP of 9th, Sania of +1, Anjana of +1, Aditya Krishna of 7th, Ashwini of 7th, Chinmayi of 9th. This performance is coordinated by Dhanya teacher. അംഗരാജ്യത്തിന്റെ വരൾച്ച മാറ്റാൻ രക്ഷകനായെത്തിയ ഋഷ്യശൃംഗൻ തന്റെ മകനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പർവ്വതങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അവനെ ഉത്തമനായ താപസനാക്കാൻ ഒരുങ്ങി സ്ത്രീയെ ദർശിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ വളർത്തിയ വിഭാണ്ഡകമുനി. ആ ഋഷ്യശൃംഗനെ ദർശിക്കാനെത്തുന്ന ദേവദാസി പുത്രി വൈശാലി. കാണാം ഒരു ദൃശ്യാവിഷ്കാരം. ഇത് അംഗരാജ്യം. ബ്രാഹ്മണശാപം കൊടും വരൾച്ചയിലെത്തിച്ച, പട്ടിണിയും ദുരിതവും മരണവും മാത്രം സമ്മാനിച്ച അംഗരാജ്യം. ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കാൻ ഇന്നേ വരെ സ്ത്രീയെ ദർശിക്കാത്ത മുനികുമാരനെ രാജകൽപ്പന പ്രകാരം കബളിപ്പിച്ച് അംഗരാജ്യത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദേവദാസി പുത്രി. മഹാഭാരത കഥയിൽ വ്യാസൻ ശിഷ്യനായ യുധിഷ്ഠിരന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന ആ വൻ ചതിയുടെ കഥ സമയപരിമിതി മൂലം ഞങ്ങളിവിടെ ചുരുക്കി അവതരിപ്പിക്കട്ടെ. പ്രഭു, അവിടത്തേക്ക് പ്രണാമം. അവിടുന്ന് ഉപവിഷ്ടനായാലും. രാജൻ, അങ്ങയുടെ മുഖത്ത് ഇതുവരെ ദർശിക്കാത്തൊരു വിഷാദം നിഴലിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് കാരണം? പലിനി, നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന ദുരിതം നീ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ബ്രാഹ്മണ ശാപം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നാശോന്മുഖമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു. ഒരിറ്റ് ജലം ലഭിക്കാതെ കന്നുകാലികളും മനുഷ്യരും ചത്തൊടുങ്ങുന്നു. ഇതിന് പരിഹാരം ഒന്നേയുള്ളൂ. ജനിച്ചിട്ട് ഇന്നേ വരെ സ്ത്രീയെ ദർശിക്കാത്ത ഒരു മുനികുമാരന്റെ പാദസ്പർശം ഈ മണ്ണിലുണ്ടാകണം. അങ്ങനെ വർഷബന്ധുക്കളാൽ ഇവിടം ധന്യമാകണം. അതിന് യോഗ്യനായ ഒരുവനേ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളൂ, വിഭാണ്ഡക മഹർഷിയുടെ പുത്രൻ ഋഷ്യശൃംഗൻ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ ഒരു കന്യകയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. അതിന് യോഗ്യയായ ആരും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല. പക്ഷേ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയും, ഒരാൾക്ക് മാത്രം. അത് നിനക്ക് മാത്രം. രാജൻ, എനിക്കോ? എന്നെക്കൊണ്ടെങ്ങനെ?
നിന്റെ മകളായ വൈശാലിയെ ഈ ദൗത്യത്തിന് നിയോഗിക്കാൻ നീ തയ്യാറാകണം. ഇത് നമ്മുടെ അപേക്ഷയാണ്. അരുത് രാജൻ, അങ്ങ് എന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് നമിക്കരുത്. പ്രഭു, മുനിശാപം നിമിത്തം ശിലയായി മാറിയ അഹല്യയുടെ കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വിഭാണ്ഡകമുനി ഉഗ്രകോപിയാണ്. അതുപോലെ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും? ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. മാത്രമല്ല, അവൾ ഈ ദൗത്യം വിജയിച്ചു വന്നാൽ നിനക്കും നിന്റെ മകൾക്കും ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗ്യം അചിന്ത്യമാണ്. മണിമാളികകൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നുവേണ്ട നീ ചോദിക്കുന്നതെന്തും നാം പാരിതോഷികമായി നൽകും. മാത്രമല്ല, ഇതുവരെ ആരും അറിയപ്പെടാത്ത രഹസ്യം, വൈശാലി എന്റെ മകളാണെന്ന സത്യം ഈ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ നാം വെളിപ്പെടുത്തും. പ്രഭു, അങ്ങ് ഈ പറയുന്നത് സത്യമാണോ? അതെ മാലിനി, അന്ന് ദേവദാസി എന്ന സ്ഥാനത്തു നിന്നും നീ ഈ ലോമപാദന്റെ പട്ടമഹിഷി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഇത് അംഗരാജ്യത്തെ ലോമപാദൻ നൽകുന്ന വാക്ക്. നീ ആരാണ്? കുമാര, ഞാൻ അയൽരാജ്യത്തെ മുനികുമാരനാണ്. പേടിക്കണ്ട, ഞങ്ങൾ ഈശ്വരധ്യാനവും ജപവുമായി കഴിയുന്നവരാണ്. നിർത്ത്! എന്റെ സംരക്ഷണം മാത്രമേ താൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതെന്റെ അതിഥിയാണ്. അതിഥി പൂജ എന്റെ കടമയാണ്. മാറി നിൽക്ക്. കുമാര, അങ്ങ് എന്താണിവിടെ ഈ വനാന്തരത്തിൽ? ഞങ്ങൾ തീർത്ഥാടനത്തിനായി എത്തിയതാണ്. എന്നോടൊപ്പം മറ്റു ചിലരുമുണ്ട്. അവരിപ്പോ ആശ്രമത്തിലാണ്. കുമാര, നിന്റെ സ്വരവും രൂപവും വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. കുമാര, വന്നാലും എന്റെ ആശ്രമത്തിലെത്തി ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ച് മടങ്ങിയാണ്. അയ്യോ, ഞാനില്ല. എന്റെ താതൻ ആഗതനാകാൻ സമയമായി. ഞാനിപ്പോ പോകുന്നു. പിന്നൊരിക്കലാകാം. കുമാര, നാളെയും ഞാൻ എത്തും. ശീലങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിച്ച് നീ എന്താ കിനാവ് കാണുകയാണോ? പൂജാദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയോ? ക്ഷമിക്കണം. ആരാണ് ഇവിടെ വന്നത്? പറയൂ, നീ എവിടേക്കാണ് പോയത്? ആരും വന്നില്ല. എവിടേക്കും പോയില്ല. മകനെ, തപശക്തിയിൽ നീ എന്നേക്കാൾ കേമനാകണമെന്നാണ് ഈ പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം. അതിന് ഭംഗം വരുത്തരുത്. നമ്മുടെ തപശക്തിയെ പരീക്ഷിക്കാൻ കപടവേഷധാരികളായ ദുർഭൂതങ്ങളുണ്ടാകും.
അതുകൊണ്ട് നീ എപ്പോഴും ജാഗ്രത പാലിക്കണം മകനെ. ഇല്ല, എനിക്ക് തെറ്റു പറ്റില്ല പിതാശ്രീ. എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാലും. കുമാര, മാറി നിൽക്ക്. എന്താ, എന്ത് പറ്റി? അങ്ങനെ മറന്നുപോയോ? ആരാണ് നീ? നിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ ശപിച്ച് ഭസ്മമാക്കും. അരുതേ, എന്നെ ശപിക്കരുതേ. അയ്യോ, എന്റെ മകളെ ശപിക്കരുതേ. ഇതെന്റെ മകളാണ് വൈശാലി. ഞാൻ അവളുടെ അമ്മയാണ്. അമ്മ? അതെ, ബ്രാഹ്മണശാപം നിമിത്തം കൊടും വരൾച്ചയിലായ അംഗരാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ സ്ത്രീയെ ദർശിക്കാത്ത അങ്ങയുടെ പാദസ്പർശം വേണം. അതിനായി അങ്ങയെ അംഗരാജ്യത്തെത്തിക്കുക എന്ന ദൗത്യവുമായി എത്തിയതാണ് ഞങ്ങൾ. വരൾച്ച മൂലം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാടിനെ ശാപമുക്തമാക്കി മഴ പെയ്യിക്കാൻ ഇനി അങ്ങയ്ക്കു മാത്രമേ സാധിക്കൂ. കുമാര, ഇനിയും അങ്ങേക്ക് എന്റെ മകളെ ശപിക്കണമെങ്കിലാവാം. അല്ലെങ്കിൽ അംഗരാജ്യത്തിന്റെ രക്ഷകനായി ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം പോരാ. ഞാൻ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നു. മുനികുമാര, ഈ അംഗരാജ്യത്തെ രക്ഷിച്ചതിൽ നാം സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. എന്ത് പാരിതോഷികമാണ് നാം അങ്ങേക്ക് നൽകേണ്ടത്? പ്രഭു, മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട. അങ്ങയുടെ പുത്രി ശാന്തയെ ഋഷിശൃംഗന് പരിണയം ചെയ്തു നൽകുക. കോപാകുലനായ വിഭാണ്ഡകൻ എത്തുമ്പോൾ മകന്റെ ഉയർച്ച കണ്ട് ആനന്ദിക്കും. രാജഗുരു, നാം... രാജൻ, ഒട്ടും അമാന്തിക്കേണ്ട, വേഗം. എല്ലാവരുടെയും ദീർഘകാലത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിന്ന് പരിഹാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നാമും അതിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. ഈ ആഹ്ലാദവേളയിൽ മറ്റൊരു ദിവ്യമുഹൂർത്തത്തിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നു. എന്റെ പുത്രിയെ അംഗരാജ്യത്തിന്റെ രക്ഷകനായ ഋഷ്യശൃംഗന് നാം പരിണയം ചെയ്തു നൽകുന്നു. കരയരുത്. നമ്മുടെ കണ്ണീർ കാണാൻ ആരുമില്ല. നമ്മൾ ദേവദാസിമാരാണ്. അധികാരത്തിന്റെ അടിമകളാകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ദേവദാസികൾ. സ്ത്രീയെ ദേവിയായി കണ്ട് ആരാധിച്ചിരുന്ന പുണ്യഭൂമിയിൽ അധികാരികൾ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ വലിച്ചെറിയുന്ന വെറുമൊരു പാഴ്വസ്തുവാക്കി വലിച്ചെറിഞ്ഞ എത്രയോ സ്ത്രീ ജന്മങ്ങൾ വൈശാലിയും അമ്മയും മൃത്യുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴും ഇന്നും ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയായി ഇത് അവശേഷിക്കുന്നു. Heart-melting performance. അരങ്ങിൽ ഋഷ്യശൃംഗൻ കാവ്യശ്രീ ഗോപൻ, വൈശാലി നിത്യശ്രീ, വിഭാണ്ഡക മുനി ആരോമലേബി, രാജാവ് ബ്ലസനസ് വില്യം, ദേവദാസി ശ്രീനന്ദന, രാജ്ഞി വൈഷ്ണവി, രാജകുമാരി അനകായസ് നായർ, രാജഗുരു നിരഞ്ജൻ BA, പ്രജകൾ ഭഗത് മോഹൻ, ധൻവന്ത് AD, ശ്രീറാം, അലിർദ, അലൻ, ആദിത്യൻ. സംവിധാനം ദീപ ടീച്ചർ. Bridal dance and songs always found a unique place in our culture. It adds color to the events and makes it more mesmerizing and memorable.
தவிக்குது மால டம் டம் மஞ்சள டம் டம் மாத்து அடிக்க மங்கள டம் டம் ஓல டம் டம் ஒதுக்கு டம் டம் ஓங்கி தட்டிக்கும் புத்திக டம் டம் மால டம் டம் மஞ்சள டம் டம் மாத்து அடிக்க மங்கள டம் டம் ஓல டம் டம் ஒதுக்கு டம் டம் ஓங்கி தட்டிக்கும் புத்திக டம் டம் മനസ്സോ ഇപ്പൊ തന്തി അടിക്കിത് മാമനടക്കി മത്തളട്ടം ടം മത്തളട്ടം ടം മത്തളട്ടം ടം ഓങ്കി തട്ടിക്കും ഒത്തിക ടം ടം നീയും വന്നാ നല്ല നേരം സട്ടന ആരംഭമാകുമേ ഉന്ന കൈ പൊടിച്ചാ இந்த நாள் பண்டிகை தேதியில் சேருமே அசஞ்சா வந்து நித்திர கெடுக்கும் சித்தன்ன கோயில சித்திரமே நினைப்பா வந்து சக்கர சுத்திர அத்தர கொண்டு நடத்துனவே வாழ செழிக்க வாக்கு பலிக்க வாங்கும் சந்தனம் வாசம் குழைக்க கேட்டு கிழிக்க கூட்டம் குதிக்க நெஞ்சம் ரெண்டும் பட்டன ஒட்டிக்க மால டம் டம் மஞ்சர டம் டம் மாத்து அடிக்க மங்கள டம் டம் ஓல டம் டம் ஒதுக்கு டம் டம் ஓங்கி தட்டிக்கும் ஒத்திக டம் டம் மால டம் டம் மஞ்சர டம் டம் மாத்து அடிக்க மங்கள டம் டம் ஓல டம் டம் ஒதுக்கு டம் டம் ஓங்கி தட்டிக்கும் ஒத்திக டம் டம் Extraordinary performance. The participants are Anashwara, Ansa, Alina, Gania, Shreya, Angelina, Bijita, Devika, Sangeeta, Rizwana, Ritu and Joshna of +1. This performance is choreographed by Ansa Esaju and coordinated by Ajisha teacher. Dance, the hidden language of the soul. It is a language beyond words. The movements arise intuitively from their inner core. Let's enjoy every step along with them. Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibanda, Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibu. Malama pita pita de
habibu halamati habib vandale halamati habibu halamati habib vanda halamati habibu halamati habib vandale halamati habibu halamati habibu Awesome performance. The participants are Sindhu, Aromal RP and Sreya Esraj of 9th, Mohammad Irfan, Nanda Goban, Adityan DR, Saud Mohammed, Adul Palekal, Sharon VM, Alan D, Jitin Leo, Ashwin Xavier and Blessel BR of 8th standard. This performance is choreographed by Sreya Esraj and coordinated by Vijitra teacher. Music is a combination of melodies and harmony which suits everyone. It is the essence of life. Everything that has rhythm has music. Our breath also has a rhythm. We can say that there is music in every living being. It has the ability to convey all sorts of emotions to people. Music is known as the universal language because it knows no boundaries. It flows freely beyond the barriers of language, religion, culture, and so on. Anybody can enter music irrespective of his age. A Western band is ready here to mesmerize you with their magical performance.
Are you ready for some breaking music? First song is New Divide. So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean. Let the flash cross the distance in your eyes. Give me reason to feel this hope, like the space between. Let it be enough to reach the truth that lies across this new light it up with dynamite. Since I wanna walk home, I'm
Next song is Counting Stars. Now, outstanding performance. The participants are Navneet Roy of 10th, Ben Hale of 10th, Abhiram B.R. of 12th, Jishma of 10th, Manu of 9th, Aaron of 7th, Angel of 12th, John Benedict of 11th. This performance is coordinated by Anjali teacher. Sudha Chandran, with her indomitable strength, becomes an inspiration for many. Through sheer determination and willpower, she has proven to the world that despite disability, one can touch the peak of success. स्कूल कार्यक्रम आप सभी को मेरे हार्दिक स्वागत।
आप सभी की उपस्थिति में बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं इस कार्यक्रम के लिए विशिष्ट अतिथि का स्वागत करते हैं। इस विशिष्ट अतिथि नृत्य कला की मशहूर कलाकारी श्रीमती आशा शरद जी। मैडम, आप यहाँ की विशिष्ट अतिथि होने से मैं बहुत खुश हूँ। अब यह नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन है। यहाँ 3 प्रतिभागी अपनी निपुणता दिखाते हैं। इसके बाद पुरस्कार भी दिया जाएगा। अब मैं तीनों प्रतिभागियों को अपनी निपुणता दिखाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। वे हैं अनिका, गौरी और दृश्य। और इस प्रतियोगिता का परिणाम विशिष्ट अतिथि द्वारा घोषणा की जाएगी। मन में हर नमायो जल से की आई रात रे, रंगीला मारा नाच, रंगीला मारा नाच, सनेड़ गाए साथ में, रंगीला मारा नाच। ये सब अच्छी तरह से प्रतियोगिता में भाग लिया था। उनमें से पहली आई थी गौरी। 16 साल की गौरी खुशी से पुरस्कार पाने के लिए मंच पर दौड़कर आती हूँ। ओह, मेरे पैर में दर्द होती है। आ, आ, मेरे पैर। सफी उसे लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। पापा, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? हाँ बेटा, ठीक हो जाऊंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे ले जाओ ना पापा। नहीं रहेंगे बेटा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है पापा। गौरी, ना बेटा, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मैं डांस कर पाऊंगी ना पापा? हाँ बेटा, बिल्कुल कर पाऊंगी। मैं कंपटीशन जीत पाऊंगी ना? हाँ हाँ बेटा, आप जीत पाऊंगी। पापा प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ ना पापा। हाँ, ले जाएंगी बेटा। पापा, मुझे प्रैक्टिस करना है पापा। गौरी, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। पापा, प्रैक्टिस करना है पापा। गौरी, गौरी, डॉक्टर, डॉक्टर। आपका बेटी का दाएं पैर में ब्लड सर्कुलेशन कमी के कारण चल नहीं सकेगी, इसलिए हमको ऑपरेशन करके उनकी राइट लेग को काट दिया। ओह मेरा बेटा। कुछ महीनों के बाद
चलो बेटा उठो, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पापा, इस नकली पैर से मैं डांस कैसे करूंगी? ये नकली जरूर है, लेकिन तुझे अपनी विल पावर से इसे जिंदा करना है। चल उठ, शाबाश मेरे बच्चे, चल उठ। मेरा बच्चा उठ, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। गौरी। पापा, मैंने कहा था ना आपसे, मैं नहीं कर पाऊंगी। पापा, आपको कहना आसान है, पर मुझसे दर्द हो रहा है। पापा, आप समझते क्यों नहीं है? आज से 35 साल पहले एक मशहूर कलाकारी सुधा चंद्रन को एक मंच पर नृत्य करते समय ऐसे ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। केवल उसके पैर काटे गए, उसकी इच्छा शक्ति नहीं। वो अभी भी मंच पर नृत्य करती है। आप डिसाइड करो, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। हमें कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कभी हम खुशियों से गुजरे तो कभी दुख से। एक सब हमें मजबूत होना सिखा देता है। अगर आप कुछ करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, लेकिन अगर आप करने के लिए तैयार नहीं है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। It's a truly inspiring performance. The participants are Devika SP of 9th as Gauri, Devakrishna of 10th as Father, Manu YS of 9th as Doctor, Kavisri Goban of 11th as the Chief Guest, Devi Nandana of 8th as Anchor, Gayatri Goban of 8th as Dancer, Swati Shankar of 9th as Dancer. This performance was coordinated by Vinny the teacher. Dance, the movement of the body in a rhythmic way, synchronized with music, expressing the emotion, releasing energy, and taking delight in the movement itself. Let's dance as the beats drop high. ये बोल दो, आएंगे देर से, फिक्रे सब छोड़ दो। आज हक से अपने हिसाब में हम जो करने चले, गलती वो जोड़ लो। तो आज यार कुछ लम्हों के लिए बिगड़ी राहों पे तुम पैरों को मोड़ दो। आज हक से दुनिया को भूल के जितने हैं कायदे वो सारे तोड़ दो। हो खुले ग्राउंड में आके ऊंचा साउंड बजा के रेड वाला कलर लगा के नाचेंगे हीरो बनकर। वो जय जय शिव शंकर रजमूड है भयंकर। रंगूड़ी दे दो, रंगूड़ी दे दो, हम आए जल्दी शंकर के मूड है भयंकर। रंगूड़ी दे दो, रंगूड़ी दे दो, वो जय जय शिव शंकर रजमूड है भयंकर। रंगूड़ी दे दो, रंगूड़ी दे दो। सुन के गिले गिले सुन सुन के बारी बारी यहाँ जम के
Unique performance. The participants are Arundas YB, Aromal AB, Dijin Leo, Aryan, Ali Ridha, Vibin BR, Anandu Krishna, Nidin MS, Alfie Wilson, Midun SS, Vaishag S of +1. This performance is coordinated by Preja teacher. To speak a language is to take on a world, a culture. Pygmalion, a play by George Bernard Shaw, explores the theme of transformation by showing how a poor flower girl becomes a lovely, self-reliant lady, both superficially and at heart. Her metamorphosis begins with an idea planted by Professor Higgins when he tells Colonel Pickering that he could teach this creature to speak like a duchess. Bernard Shaw asserts that nature, not nurture, is the most important factor in the development of intelligence and skill. Pygmalion. 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 Good evening, ladies and gentlemen. I'm George Bernard Shaw, an Irish playwright. My Fair Lady is the movie adaptation of my play. Pygmalion, Romance in 5 Acts, has won me the great fame. The story is about a poor flower young girl, and her name is Liza Doolittle, who has been disrespected by her appearance and her Cockney dialect. She speaks in the society. Henry Higgins, a phonetician and professor of phonetics, accepts a bet from Colonel Pickering, author of spoken Sanskrit, and Higgins, who gives the training by changing the speech of a Cockney flower seller. He will be able in 6 months to pass her off as a duchess at an ambassador's party. Without much introduction, let me take you all the first scene, the bet. He won't get no cab until 11:30, Mrs. when they come back after dropping their theatre face. But we must have a cab. We can't stand here until 11:30. It's too bad. Other people got the cab. Why couldn't he? Well, haven't you got the cab? There is not one to be had for love or money. Oh, Freddy, there must be one. You can't have tried? Oh, very well. I will go. Now then, Freddy, look where I'm going, dear. Sorry. There's no manners for you. Do you band us a violet straw into the mud? How do you know that my son's name is Freddy? Pray? Oh, he's your son, is he? Well, you're done duty Bond's mother should. Ain't no better to spoil a poor girl's flower than ran away without paying. Will you buy me off them? Phew! So cheer up, Captain, and buy a flower for flower girl. I really haven't any change. Stop. History happens, if that's any use to you. Thank you, sir. You be careful. Give me a flower for it. There's a block here behind, taking down every blessed word you are speaking. I ain't done nothing wrong by speaking to this gentleman. I'm a respectable girl, and I make my honest living. Who's hurting you? Nobody's going to touch you. Oh, sir, don't let him touch me. There. Who's hurting you, silly girl? What do you take me for? I take my marble oath. I never said a word. Oh, shut up. Do you look like a policeman? Then what did you take down my words for? What's that? That improper writing. I can't read that. Oh! Heavens! What a sound! Oh! I'm myself a student of Indian dialects. Do you know Colonel Pickering, the author of spoken Sanskrit? I'm Colonel Pickering. Who are you? Henry Higgins, author of Higgins' Universal Alphabet. Oh, come with me now and let's have a job or some supper. Buy a flower, kind gentleman. I really haven't any change. Aww. Wouldn't it be lovely? Where you bound for this year, Eliza Biarritz? All I want is a room somewhere far away from the cold night air, with one enormous chair. Oh, wouldn't it be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of coal making lots of heat, warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't it be lovely? Oh, so lovely, sitting absolutely still. I would never budge till
the spring. Eliza accepts Higgins' offer and approaches him the speech training. Scene 2. Higgins' house. A young woman wants to see you, sir. Let's have a show up, Mrs. Pierce. I heard him say so. Well, I ain't come here to ask for any compliments. Good enough for what? I'm come to have lessons. I am. And to pay for them too. Make no mistake. What is it you want, my girl? I want to be a lady in a flower shop. What's your name? Eliza Doolittle. Higgins, do you remember you boasted you could pass her off as a duchess at the embassy ball? I will say you're the greatest teacher alive if you do that. I'll bet you all the expenses of the experiment that you can't do it. I'll even pay for the lessons. Look, if you're good and do what you're told, you will sleep in a proper bedroom. Have lots to eat, money to buy chocolates. If not, nothing to eat, no money and no chocolates. What do you say? Are a good girl? Or a wicked, ungrateful girl? I'll do it. But if I don't like it, I will stay. You hear me? I'm a good girl. I am. Morning, Governor. What do you want, Doolittle? I want my daughter, that's what I want. Of course you do. You're her father, aren't you? What? Take her away. Have you no morals, man? Can't afford them, Governor. Well, say your vowels. I know my vowels. I know them before I come. If you know them, say them. I-E-I-O-U. No. A-E-I-O-U. That's what I said. A-E-I-O-U. That's what I've said for 3 days. I'm tired. Let's try slowly. Say A. I. A. I. If you don't say your vowels properly by the end of this day, there'll be no lunch, no dinner, and no chocolates. Oh, I ate you, Henry Higgins. I ate you so much. A. A. Alright, Elisa. Say it again. The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. Come on, Higgins. Don't torture the poor girl. No, it's like cup of. Cup of tea. No, it's like cup of tea. Cup of tea, then say cup of tea. Cup of tea. Say cup. Cup. Then say off. Off. Now say cup, 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 off, off, off. Cup, 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 off, off, off. Better have a chocolate. The rain in Spain stays mainly in the plain. I can't. I'm so tired. Come on, Higgins. It's very late. I know you are tired, Elsa, but I know you can do it and will do it. The rain in Spain stays mainly in the plain. What was that? The rain in Spain stays mainly in the plain. I think she's got it. The rain in Spain stays mainly in the plain. Yes, she's got it. She's got it. The rain in Spain stays mainly in the plain. Let's test her in public as soon as possible. Eliza has now been trained how to speak the Queen's English. Professor Higgins and Colonel Pickering decided to trail her in the horse race, which is a place for the elite class. But Eliza, ha. Scene 3, the horse race. Colonel Pickering, so glad you have come. Thank you, Miss Higgins. Now, may I introduce Eliza Doolittle? My dear Miss Doolittle, How kind of you to let me come. so nice to meet you. What a lovely creature. I feel sure we have met before, Miss Doolittle. I remember your eyes, my son Freddie and my daughter Clara. How do you do? How do you do, Miss Doolittle? Good afternoon, Professor Higgins. Will it rain, do you think? The rain in Spain stays mainly in the plain. But in Hartford, Hereford, and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. Haha, how awfully funny. What's wrong with that young man? I bet I got it right. Killing. I'm sure. I hope it won't turn cold. There's so much influenza about. It turned right through our whole family regularly every spring. My aunt died of influenza. Yes, not
love you. Why should she die of influenza? Oh, that's a new small talk. So, come dear. I don't suppose so. The new small talk. You do it so awfully well. Well, I must go. So pleased to have met you. How awfully funny. Oh look, the race has begun. Come on, come on, Dover. Come on, come on, come on, Dover. Move it, You silly boy. Of course, she is not presentable. Do you mean that my language is improper? No, dearest. It would be quite proper, but a problem. The problem of how to pass her off as a lady. I'll solve that problem. I have all solved it already. No, you two infinitely stupid male creatures. Don't worry about her. Goodbye. Oh man! 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 Higgins then takes Eliza to an embassy ball for the final test, and she won the hearts of many, even the queen. This transformation can be clearly witnessed as the Cockney girl becomes the elegant and beautiful Duchess. Let's move to the next scene, the embassy ball. Welcome Miss Ensforhill and Miss Clara Ensforhill, Lady Catherine and Lady Caesarina, Professor Higgins and Mrs. Higgins, Mr. Pickering and Miss Eliza Doolittle. We welcome all the allied guests for the Grand Embassy Ball. Welcome Mr. and Mrs. Ambassador. Good evening Miss Doolittle. Your Excellency. Welcoming the Queen. Oh Colonel, what an amazing young lady having with you this evening. I'm sure this time we'll make it. Remember all I taught you. I will. Miss Eliza, my son would like to dance with you. Shall we dance? Of course, it would be my pleasure. Miss Doolittle, what a lovely surprise. Your Excellency. Higgins, really? Miss Eliza is an outstanding lady. I hope you enjoy the rest of the evening. Your Grace. My dear Elisa, here's a gift for you. Back to Higgins' home. We're home, Colonel. You must see about what happened at the ball. Yeah, absolutely fantastic. Higgins, I salute you. Good night, Pickering. Here is the ring. What's the matter? Is anything wrong? No, nothing is wrong with you. I won your bet for you, haven't I? You won my bet? You presumptuous insect? I won it. You don't care. I know you don't care. Goodbye, Henry Higgins. Good morning, Mr. Doolittle. Have you lost her? Yes. I ain't found her. What has my son done to you, Mr. Doolittle? Done to me, ruined me and destroyed my happiness. You're drunk. You're mad. Oh, drunk. Am I? Mad? Am I? Sit down, dear, and listen to me. Eliza came to me this morning. What? My dear Miss Higgins, we didn't treat her brutally. If you promise to behave yourself, Henry, I will ask her to come down. Oh, all right. Ask Miss Doolittle to come down, please. Yes, ma'am. How do you do, Professor Higgins? Am I? Of course, you are. Will you drop me altogether now that experiment is over, Colonel Pickering? No. You were calling me Miss Doolittle at first, and that was the beginning of self-respect for me. Thank you, Eliza. And I should like Professor Higgins to call me Miss Doolittle. I'll see you damn fast. Henry! Let her go. She will replace into the gutter in 3 weeks without mere her elbow. No, never again. I'm dressed something special today. Your stepmother is going to marry me. Be kind to them, Eliza. May I come, Mr. Doolittle? And I will order the carriage and get ready. Sure, ma'am. Before I go, Eliza, do forgive Higgins and come back to us. You want me back only to pick up your slippers and put up with your tempers on me. If you came back, I shall treat you just as I have always treated you. I can change my nature. I don't intend to change my manners. My manners are exactly the same as Colonel Pickering's. I'll talk as I like. You're not my teacher now. And Freddie Hill writes love letter to me twice and 3 times a day. Sheets and sheets. Damn. And Freddie loves me. What? By fools like that? Freddie's not a fool. And I'll marry Freddie. I'll go be a teacher. What will you teach? In heaven's name?
What you taught me, I'll teach phonetics. Ha ha ha. I'd make a woman of you. Yes, you turn round and make up to me now that I'm not afraid you. And I can do without you. The carriage is waiting, Eliza. Are you ready? Is the professor is coming? Certainly not. He can't behave himself in church. I shall not see you again, Professor. Goodbye. Goodbye, dear. Never mind, my son. I will buy you the tie and gloves. Oh, don't bother. She'll buy them. All right, enough. Goodbye. Yes, now Higgins is confident that Eliza will be able to buy the tie and gloves herself. It shows Eliza's confidence to be stand herself with good accent, and it changes her and pass her off as a duchess. Remember, my audience, maintaining the good manners or bad manners are not important. Instead, it is more important to have the same manners towards all people. Here, Professor Higgins is rude to everyone, regardless of social class, whereas Pickering is polite to everyone, regardless of social class. Thank you. A fantabulous performance. The characters are Surya Tejas of 11th as George Bernard Shaw, Aditya of 10th as Eliza Doolittle, Adarsh Krishna of 11th as Professor Higgins, Ali Rida of 11th as Colonel Pickering, Ranjitasi of 11th as Mr. Doolittle, Ansalna of 11th as Mrs. Higgins, Ridu of 11th as bystander, then Lakshmi of 10th as Mrs. Ainsford Hill, Angelina Regan of 11th as Mrs. Clara Ainsford Hill, Abhishwar of 9th as Freddie, and Abhiram of 11th as Person. The dancers are Gayatri SP, Anamika S, Mintu M Nair, Mahalakshmi, Angel and Anjana Neelan. The program is coordinated by Gobika teacher and Anisha CS teacher. ഹലോ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ 30ാമത് സ്കൂൾ ആനുവൽ ഡേ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഈ ലാസ്റ്റ് സോങ്ങോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും സമയം ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഈ വർഷത്തെ കലാപരിപാടികൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഗംഭീരമായി എന്ന് തന്നെ പറയാം. എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. നിങ്ങളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും എൻ്റെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഞാൻ എൻ്റെ കടപ്പാട് അറിയിക്കുകയാണ്, എൻ്റെയും മേഡത്തിൻ്റെയും. എന്നിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ കൺവീനർ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീമതി ദീപ നായർ ടീച്ചർ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദീപ നായർ ടീച്ചർ വളരെ സമർത്ഥമായി ഈ വർഷത്തെ കലാപരിപാടികൾ ഏകോപിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഏതാണ്ട് 12:30 മണിക്കേ കഴിയുള്ളൂ. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും നല്ല 2-3 പ്രോഗ്രാം കൂടി അവർ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ശരണ്യ ടീച്ചർ ഒരേ നിൽപ്പ് നിന്നാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത്, ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല, ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ ടീച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു ഉപഹാരം ദീപ നായർ ടീച്ചർ കൊടുക്കുകയാണ്. മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് സംഗീതം. സംഗീത സംവിധായകന്റെയും ഗാനരചയിതാവിന്റെയും ഗായകന്റെയും ഗായികയുടെയും സംയുക്ത പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഓരോ ഗാനങ്ങളും. മദനോത്സവം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൽ ONV കുറുപ്പിന്റെ വരികൾക്ക് സലിൽ ചൗധരി ഈണം പകർന്ന് KJ യേശുദാസും സബിത ചൗധരിയും ആലപിച്ച മേലെ പൂമല എന്ന ഗാനം ആലപിക്കാനായി എത്തുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപികമാർ.
പൂച്ചൂടി കളിയോടും തുഴഞ്ഞു നീ അരികിൽ വാ വെളിപ്പെട്ടു വേണ്ടേ താളമേളം വേണ്ടേ വേണ്ടേ സൂര്യകാന്തി മരത്താലി വേണ്ടേ കളിപ്പൂച്ചൂടി കളിയോടം തുഴഞ്ഞു നീ അരികിൽ വാ വെളിപ്പെട്ടു വേണ്ടേ താളമേളം വേണ്ടേ വേണ്ടേ സൂര്യകാന്തി മരത്താലി വേണ്ടേ കൺമണി പാടു പാടു നീ ചിന്നക്കാറ്റേ നീ വാ നീ വാ നീ വാ നീലെ പൂമല താഴെ തേനല കാറ്റേ വാ പാലപ്പും കന്നിക്ക് പളുങ്ക് കോർക്കും നിലാവിൻ മഞ്ചലിൽ കാറ്റേ വാ നീ വാ നീ വാ മുടിപ്പിരിച്ചൂടും മുളക്കാടിന്റെ കിങ്ങിണി കുഴലുമാ താളപ്പൊലി വേണ്ടേ താളവൃന്ദം വേണ്ടേ വേണ്ടേ പൂവ് തേടി തേടി പാടും കാറ്റേ മുടിപ്പിരിച്ചൂടും മുളക്കാടിന്റെ കിങ്ങിണി കുഴലുമായി താളപ്പൊലി വേണ്ടേ താളവൃന്ദം വേണ്ടേ വേണ്ടേ പൂവ് തേടി തേടി പാടും കാറ്റേ കൺമണി പാടു പാടു നീ ചെല്ലക്കാറ്റേ നീ വാ നീ വാ നീ വാ നീലെ പൂമല താഴെ തേനല കാറ്റേ വാ പാലപ്പും കണിക്ക് പളുങ്ക് കോർക്കും നിലാവിൻ മഞ്ചലിൽ കാറ്റേ വാ നീ വാ നീ വാ. Indeed, a heart-wrenching song. It is coordinated by Anjali teacher. National anthem. Music is a combination of melodies and harmony which suits everyone. It is the